I have taken weekly current affairs from the last week of June, as well as சில இம்பார்ட்டன்டான current affairs before the third week, first week, second week வந்து எடுத்திருக்கோம். So we will cover all those things. Okay, so before going to this, are you aware of this L1, L2, L3, right? So layer 1 எப்படி, layer 2, then layer 3, last class ஞாபகம் இருக்குதானே? Layer 1, layer 2, layer 3, everyone aware of that, right? So last class பார்த்துட்டு தானே வந்திருக்கீங்க? Yes, no? Okay, so if you are not aware of about this layer 1, layer 2, layer 3, kindly watch the last class. Okay, today we are directly going into hit the current affairs. Okay, so this week we have around some 20 to 25 current affairs which may be asked in next year prelims, as well as this year mains they can ask the question. Okay, so first we'll start with the polity. Okay, so last class I have given an idea how to make a current affairs notes, right? Once again. சார் அது நோட் பேட் ஓப்பன் ஆகல எழுதுறதுக்கு. போர்ட்ல இருந்துச்சு. ஓகே, okay, so we'll directly start with polity. Okay, so first topic வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா anti defection law. So I asked you to make themes. Okay, so polity பொறுத்த வரைக்கும் how we are going to deal the current affairs, we will split them into themes. So themes க்கு கீழே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா we will have micro themes. So இந்த ஆர்டர்ல தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா we are going to take notes that so that வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா it will be easy for our revision. So this was the plan actually. So whenever I am taking a topic, for example, if it is an anti-defection law, you have to put it into a separate theme. The theme may be your own theme, because if I am telling the theme as well as the micro theme, it will become a mechanical one. It won't be an organic thing. Okay, so last class we have discussed what could be the theme. For example, if you are having any law, we have to make a law as a theme. Below this law you have to have micro themes, like for example, if it is related to judiciary, something, if it is related to environment, if it is related to women. So for example, one law is passed, for example, we are having triple talaq bill. So we are having a theme like law, within that we are having a micro theme like women. அதுக்குள்ள வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா we are having a law called triple talaq. So in the mari, according to your own convenience, you just split them, so that it will be easy for you in terms of revision. So we are focusing purely on revision, because when it comes to the current affairs, we read newspapers as well as magazines yearly or monthly. But what is the main mistake we people are doing is we are not making a notes for our revision. So when it comes to prelims, we will rush up and we could not able to complete the current affairs portion in an effective manner. So it becomes necessary that you should have an effective monthly wise notes for current affairs, so that whenever a question is coming in terms of prelims, you can able to recall it. Otherwise it will be like the questions will be like from a familiar topic, but you cannot approach the, or you can sure shot in you could not be sure shot in attending the question. So அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கேப் வரும்.
ஸோ அந்த கேப்புக்காக தான் நம்ம ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே தீம் மைக்ரோ தீம் இந்த மாதிரி ஆங்கிள் போய்கிட்டு இருக்கோம். அண்ட் இட் ஷுட் பி ஆல்சோ அக்கார்டிங் டு யுவர் ஓன் கன்வீனியன்ஸ். ஓகே, ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் த ஐடியா. ஸோ யூ கேன் மேக் any number of themes as well as micro themes according to your own wish. Okay, so today the first topic வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா. ஆக்சுவலி த ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா ஸோ எப்போ கொண்டு வந்தாங்களோ அப்போ இருந்து இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கரண்ட் அஃபேர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் ஒரு 2 இயர்ஸாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்து இது கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருக்கு. ஓகே, ஸோ லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ் so this was in the current affair frequently. Even in 2025 prelims they have asked a question based on this. But ana adu vandu pathom appadina L1 type of question, so it will be easy for us. We consider that as a static part and wrote the question. But some people made a mistake on those question also. Any idea what was the question they have asked in 2025 related to anti defection law? So 2025 prelims la enna question ketanga? Any idea? Yes, anyone? ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின். நம்மளுக்கு பார்க்கறதுக்கு வந்து ஸ்டாட்டிக் கொஸ்டின் மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கும், பட் ஆக்சுவலி இட் பிலாங்ஸ் டு அ கொஸ்டின் பேஸ்ட் ஆன் த ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா. எனி ஐடியா? எஸ், நோ? Okay, so actually it was a question. They have asked a question, right? Whether political party is mentioned in the constitution or not. Nowhere we could have studied that political party has mentioned in the constitution, but when it comes to anti defection law we would have some provisions like 2/3 of the political party should separate, then it won't be considered as a defection. Like that we would have studied. So அந்த knowledge இருந்துச்சு அப்படின்னா 2025ல 10th schedule அதாவது ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லால நம்ம பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி பத்தி படிச்சிருக்கோம். ஸோ ஒரு ப்ரொவிஷன் வந்து கான்ஸ்டியூஷன்ல இல்லாம நம்ம வந்து அந்த ஆக்சுவலா அது 10th schedule வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்போம். So which means that it has to be in the constitution தெரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த வருஷம் நம்மளால கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணிருக்க முடியும். So this is how they will take up a current affair and make a static part. This is an L1 type of question. So layer 1. So ரொம்ப ஈஸியா வந்து கொஸ்டின் கேட்டுருவாங்க. ஸோ அதனால நம்மளால ஆன்சர் பண்ண முடிஞ்சு. சம்டைம்ஸ் they will go steps like L2 L3 போகும்போது நம்ம கஷ்டப்படுவோம். So whenever it is coming in the current affair we have to clear about the static part also in terms of polity. In polity வந்து கொஸ்டின்ஸ் இப்படி தான் கேட்பாங்க. ஒரு கரண்ட் அஃபேர் இருக்கும், ஆனா டைரக்டா கரண்ட் அஃபேரை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா டைமும் கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ தே வில் டேக் அப் அ ஸ்டாட்டிக் பார்ட் அண்ட் தே வில் ஆஸ்க் த கொஸ்டின். ஸோ திஸ் ஆன்டி டிஃபெக்ஷன்லாம் மறுபடியும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் 2 வீக்ஸா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருக்கு. We will see regarding that. Okay. Okay, so these are the news we have. One is June 20 la vanda news. Okay, so in June 20 we have a news. I title as defection as merger. Any idea? So actually this law, when this law was passed, any idea? When this anti defection law was passed and it has been taken into constitution, any idea? Yes, you can interact. This is very basic question, right? எப்ப ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன் அமெண்ட்மென்ட் பில்லுக்குள்ள கொண்டு போனாங்க? எனி ஐடியா? ஓகே, மூவிங் ஆன். சோ ஆக்சுவலா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா we are having 52nd amendment. Yes, yeah, 52nd amendment. Wait, what was the year? 1985. 1985. Yeah, it is 85. Good. So actually வந்து பார்த்தோம்னா 85ல கொண்டு வந்துட்டாங்க. பட் ஆனா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா still we are having a loophole. Okay, so வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரீசெண்டா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 7 MPs from Aam Aadmi Party, okay, they have joined BJP. பட் ஆனா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லாக்குள்ள வராது. So actually this comes under anti defection, but generally due to the loophole. So whenever political party la irundhu 2/3 of the people they are going to join another political party, it will not be considered as a defection. So these type of loopholes are present in anti defection law. But because of this loophole many people are now doing this thing defection in a legal manner. That is why we are having a current affair with respect to anti defection law. These 3 news are stating the same thing. So மேல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா டிஃபெக்ஷனை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா as a merger யூஸ் பண்ணி டிஃபெக்ஷன் பண்ணா அது வந்து டிஃபெக்ஷன் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வந்து சொல்றாங்க. தென் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா the merger escape clause. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த 2/3ன்றது escape clause வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா actually it is playing a vital role in our democratic country. Next, our
Early vice president, a former vice president வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா he calls for the stricter anti-defection law. So these are the news we have related to this anti-defection law. So we will study the base part with respect to this. Okay, so these are the constitutional basis. So now இப்போ வந்து ஆக்சுவலா இது வந்து நோட்ஸா எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இப்போ ரிப்பீட்டடா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம வந்து லாஸ்ட் கிளாஸ்ல டிஸ்கஷன் அப்பயே பார்த்தோம். ஒரு கரண்ட் அஃபேர் ரிப்பீட்டடா வருது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வெதர் அது வந்து ப்ரிலிம்ஸ்ல கொஸ்டின் கேட்பாங்களா இல்ல மெயின்ஸ்ல கொஸ்டின் கேட்பாங்களா அப்படின்ற ஒரு ஐடியா நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ தென் வி ஹாவ் டு கோ ஃபார் த இன்ட்யூஷன். இஃப் தே ஆஸ்க் அ கொஸ்டின் இன் ப்ரிலிம்ஸ் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா ஸோ வி ஹாவ் டு கோ அண்ட் சி திஸ் பிவைக்யூஸ் வந்து பார்க்கணும். தென் மெயின்ஸ்ல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னா மெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் we cannot study the entire content of the polity because it is actually every year it will be increasing and it is huge and intact. So we should have some fodder points in terms of mains. ஒரு டாபிக் வருது அப்படின்னா அந்த டாபிக்ல பார்த்தீங்கன்னா fodder points இருக்கணும். For example, if it is a polity அப்படின்னா what could be the fodder points, what could be the relevant article, what could be the legal prospects, what could be the committee. For example, if any committee has given some recommendations or provisions, if there is any law related to the particular topic, இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபோல்டர் பாயிண்ட். ஓகே, so the folder points can be ஒரு ஆர்டிகலா இருக்கலாம், so it can be a law, it can be a committee recommendation, okay, it can be any other courts like that. So இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு டாபிக் எடுக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் இட் இஸ் a topic related to equality, ஸோ ஈக்குவாலிட்டியை பற்றின ஆர்டிகல்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியணும். ஈக்குவாலிட்டிக்கு ஏதாச்சும் கமிட்டிஸ் வந்து ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களான்னு தெரியணும். வாட் ஆர் த லா ரிலேட்டட் டு ஈக்குவாலிட்டி, பிகாஸ் வை திஸ் ஹாஸ் பிகம் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப்டர் 2022 மெயின்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பிகாஸ் UPSC இஸ் டைரக்ட்லி ஆஸ்கிங் வாட் ஆர் த ரீசெண்ட் லா டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஆன் என்விரான்மெண்ட், வாட் ஆர் த ரீசெண்ட் லா டெவலப்மெண்ட் ஆன் விமன். ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா லாஸ்ட்ல வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, கமிட்டிஸ் வச்சு கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2024 மெயின்ஸ்ல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா they have asked about one nation one election. So they have asked related to the what was the Ramnath Govind committee recommendations on one nation one election. So இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தோம்னா டைரக்டா போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல நம்ம என்ன படிப்போம் அப்படின்னா வாட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we would have studied one nation one election சொல்லிட்டு படிச்சிருப்போம், one nation one election படிச்சிருப்போம். பட் ஆனா வந்து பார்த்தோம்னா இந்த கமிட்டியோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் ஃபுல்லா படிச்சிருப்போமா, படிச்சிருக்க மாட்டோம். So we should understand what could be asked as a question in mains and what could be asked as a question in prelims. அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எஃபெக்டிவா நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கணும். Then only it will be easy when it comes to prelims or mains with respect to the current affair. So இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டாபிக், so these are the ideas, you should note this. Okay, so இதெல்லாம் தான் ஒரு ஐடியாஸ். இதுல வந்து நம்ம எப்படி நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. So whenever I am telling that the entire thing which given in the PPT is not needed, உங்களுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா so if you are convinced that this could be asked the question, you should take this as a point. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லாவோட கான்ஸ்டியூஷனல் பேசிஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கீவேர்ட். நீங்க வந்து ஒரு மெயின்ஸ்ல ஒரு கொஸ்டினை வந்து ஸ்ட்ரக்சர் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல என்னெல்லாம் இருக்கலாம், என்னென்ன வார்த்தைகள்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் பேசிஸ், லீகல் பேசிஸ், இந்த மாதிரி ஜுடிஷியல் பேசிஸ், இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்க ஒரு சைட் ஹெட்டிங் போட முடியும். ஸோ தீஸ் ஆர் த கீவேர்ட்ஸ் ரிலேட்டட் டு த பாலிட்டிக். ஓகேவா? ஸோ என்டையர் ஆன்சர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா யாருக்குமே தெரியாது. ஸோ ஒரு ஆன்சர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சில கீவேர்ட்ஸ் வந்து நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் we brought this anti defection law through the 52nd constitutional amendment. Nowadays the year and the amendment are getting importance in terms of prelims, so we should know. For example, இதுக்கு முன்னாடி வந்து இப்போ கொஸ்டின் வந்து 24 25 எப்படி கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னா 9A என்ன 9B என்னன்னு சொல்லிட்டு பேர் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து போயிடுச்சு. ஸோ 52nd கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும். அது ஒரு மேட்ச் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ல கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு வந்துட்டு இருக்கலாம். ஸோ the first point I am telling here is it is based on the 52nd Constitutional Amendment Act and it is inserted through 10th schedule. And it is introduced during the government of Rajiv Gandhi government. So Rajiv Gandhi government actually they have introduced this anti-defection law. So then in 91st Constitutional Amendment Act, in Constitutional Amendment, we had some amendment with related to the 10th schedule. Actually இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 2 escape class இருக்கும், 1/3 2/3 சொல்லிட்டு 2 escape class இருக்கும். பட் ஆனா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா
91st கான்ஸ்டிடியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த 1/3 ஸ்பிளிட்டை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிருப்பாங்க. 1/3 ஸ்பிளிட்னா என்ன? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் 9 எம்பிஸ் இருக்காங்க உங்களோட பார்ட்டில, ஸோ யூ ஆர் ஹேவிங் 9 எம்பிஸ். ஓகே, ஸோ வாட் திஸ் 9 எம்பிஸ்ல அவுட் ஆஃப் திஸ் 3 people are coming out of the party. Okay, then it is considered as a defection. Earlier வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா before 91st Constitutional Amendment Act it was not considered as a defection, it was considered as a split ன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. பட் ஆனா இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா this will be considered as a defection. So 91st Constitutional Amendment Act actually removed this 1/3 split provision. So now if 3 MPs are going out of a party or not working according to the directions of the party, they will be penalized under this anti-defection law. Next one is then this 91st Constitutional Amendment Act actually retained the procedure that 2/3 of the members, if 2/3 of the members are going, what is the meaning of 2/3? For example, if we are having 9 MPs, then 2/3 is 6 MPs. So if 6 MPs are going out, then it will be considered as 2/3, it will be considered as a merger and they will not be penalized under this anti-defection law. Okay, then the limited size of the Council of Ministers to 50% of the House. This is not that much necessary. So these are some provisions which they have given in the 91st Constitutional Amendment Act. Okay, then okay, so according to anti-defection law there are 4 cases. So இந்த 4 கேஸ்மே நமக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ப்ரிலிம்ஸ் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா இந்த 4 ப்ரொவிஷனை தே வில் இன்டர்சேஞ்ச் த வேர்ட்ஸ் அண்ட் தே வில் ஆஸ்க் அஸ் த கொஸ்டின். ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர்ல கொஸ்டின் இப்படி தான் கேட்டிருக்காங்க. நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸோட ப்ரொவிஷனை வந்து இண்டிபெண்டன்ட் மெம்பர்ஸ்க்கும், இண்டிபெண்டன்ட் மெம்பர்ஸோட வந்து ப்ரொவிஷனை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸ்க்கும் மாற்றி கொடுத்து கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கு. ஸோ வி ஷுட் பி கிளியர் கட் வித் தீஸ் திங்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த பேசிக் ஃபேக்ட்ஸ், வி ஷுட் நாட் ஃபர்கெட் திஸ் திங். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒரு லெஜிஸ்லேச்சர் வந்து he or she will be disqualified எப்போ பண்ணா voluntarily giving up the membership. When he or she voluntarily giving up the membership, then he will be disqualified based on the anti-defection law. Then if she or she does not vote or abstain against the party whip, okay, so without any prior permission, and the action will be within 15 after this thing they will have this disqualification procedure. Then the third one வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா if an independent member, okay, so ஒருத்தவங்கள வந்து சுயேட்சையா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்க வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க, people are making them as a MLA or MP, then if he joins a political party then after being elected, then he is also considered as a defector. He will be also considered for disqualification under anti-defection law. Then a nominated member, so if a nominated member joins a political party after 6 months from the date of taking the seat, then he will be also considered as disqualified. So these are the 4 basic provisions. நீங்க பார்ட்டில படிச்சிருப்பீங்க, I'm just making you remember here. Okay, so இந்த நாலுவே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். Then so இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா what are the major issue currentல வந்து என்ன issue அப்படின்னா, so if a question is asked in mains என்ன questions கேட்கலாம் அப்படின்னா, for example, okay, so ஒரு பார்ட்டி இருக்கு, okay, so it is having some like for convenience we are consider this party is having 300 members. ஒரு பார்ட்டில வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா we are having 300 members. so இதுல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா so we are having some 9 MLAs வந்துட்டு இருக்காங்க. so rest are only working as only members, like 291 members வந்துட்டு இருக்காங்க, 291. so here we are having 9 MLAs. For example, here what is happening is this 9 elected MLAs la vandu pathom appadina 2/3 they are coming out and joining the another political party for some reasons. For example, for some political benefits or for some ministership, if they are coming out of this political party and they are joining the other political party or ruling party, so here they will not be penalized under anti-defection because this 2/3 measure is given in the provision. ஸோ இதுல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எலெக்டட் பார்ட்டின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியை ரெண்டா பிரிச்சிருவாங்க. திஸ் இஸ் அன் எலெக்டட் பார்ட்டி. இதை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தே வில் கால் இட் அஸ் அன் ஆர்கனைசேஷனல் மிஷனரி அப்படி சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹூ இஸ் கெட்டிங் சஃபரர் ஹியர் அப்படின்னா
இந்த பர்டிகுலர் ஆர்கனைசேஷனல் மிஷினரி வந்து பார்த்தோம்னா சஃபர் ஆகுது. These 291 people, these 291 members, along with the people, they elected this 9 based on this original political party, the parent political party. But now they are doing this defection and going, taking a legal route and escaping from this anti-defection law. So now here comes the problem, like, so we are having an issue with respect to what could be the future of this organizational machinery. So இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுதான் ஒரு பிரச்சனை. So this is happening now. Okay, see these things. So these are the recent mergers. Okay, out of 10 MPs. Okay, in okay, so out of 10 MPs, 7 out of 10 MPs from Rajya Sabha belong to AAP. They merged with the ruling BJP. So இப்போ வந்து யார் ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுத்துப்பா அப்படின்னா பீப்புள்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆம் ஆத்மி பார்ட்டிக்காக ஓட்டு போட்டு இந்த ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸை தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க. பட் ஆனால் பீப்புள் எங்க போய் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அகேன்ஸ்ட் they have taken the stand against ANP and they have now joined the BJP. கரெக்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஃபெக்ஷன் சொல்ல போனால் this is also a defection. பட் ஆனால் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா we are not penalizing them or we are not taking any action against these 7 MPs. Why? Because we have a provision of 2/3 merger. 2/3 வந்துச்சுன்னா ஓகே தான் அப்படி சொல்றாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல யார் வந்து பாதிக்கிறாங்கன்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ஆர்கனைசேஷனல் மிஷினரி தான் நம்ம பார்த்தோம். ஆக்சுவலா அங்க ஒர்க் பண்ண பார்ட்டி ஒர்க்கர்ஸ் as well as the people who elected. So this is a second case. Okay, 20 out of 28 Lok Sabha MPs of Trinamool Congress, they merged with the little known party called Nationalist Citizens Party of India. இது எல்லாம் எதுக்காக நான் இந்த பர்டிகுலரான எக்ஸாம் இது பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா this has to be used as an example in your mains points. நம்ம ஜென்ரலா என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா 2/3 மெர்ஜர் இருக்கு அப்படின்னா ஆர்கனைசேஷனல் மிஷினரி அஃபெக்ட் ஆகும், ஓட்டு போட்ட பீப்புள் பாதிக்கப்படுவாங்கன்னு சொல்லுவோம். பட் ஆனால் அதை வந்து சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணாதான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் ரைட்டிங் அன் இன்ட்ரோடக்ஷன் தென் யூ ஆர் டூயிங் அ சப்ஹெட்டிங். ஸோ ஒரு பாயிண்ட் எழுதுறீங்க அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் ரைட்டிங் சம் 5 பாயிண்ட்ஸ், ஒரு சைடு ஹெட்டிங்ல 5 பாயிண்ட்ஸ் எழுதுறீங்க அப்படின்னா மினிமம் 2 to 3 பாயிண்ட்ஸ் should have the example. அப்பதான் that will be considered that, for example, if a question is asked in terms of examine or analyze எல்லாம் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் திங்ஸ் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மெயின்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆல் தீஸ் 3 எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ whenever they are asking a question related to anti defection, இப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருக்க 3 லைவ் எக்ஸாம்பிள், இந்த லைவ் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இதை கோட் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட பாயிண்ட்ஸ் வந்து சப்ஸ்டான்ஷியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ தீஸ் 3s are very important in terms of mains. So this was a third thing. So you should have known about this. In Maharashtra, 6 out of 9 MPs, they belonging to Shiva Sena under Uddhav Thackeray. So they have joined the Eknath Shinde faction. So these are the 3 recent measures for which we could not make any legal provisions because the 2/3 measure is provided in the constitution itself. Clear? So this was the issue, so which we are talking earlier. Okay, so adhe mari vandu pathom appadina, so whether the provisions pertaining to the political party and the legislative party can be read separately as has happened in the recent defection and the merger. So political party adha nama sonnala political party endradhu இந்த political party la organizational machinery legislative party அதாவது elected party ரெண்டு ஒண்ணா ரீட் பண்ணுவாங்களா இல்ல வந்து அதை எப்படி ரீட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா we are having some issues with respect to the anti defection law. So ஓகேவா, so this is why it is coming into the current affairs. So the first topic is anti defection law. So அதுல நம்ம என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ஸா பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா prelims பாயிண்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதோட கான்ஸ்டிடியூஷனல் பேசிஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்படி ஒரு எம்பி ஆர் எம்எல்ஏ வந்து டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணா வாட் சுட் பி த ப்ரொவிஷன்ஸ். ஸோ 4 கீ ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 4 கீ ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நாமினேட்டட் மெம்பர் இருக்கா அந்த 6 months டைம் அது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸ் இருக்கா, ஸோ இங்க இருக்க 6 months டைம் பீரியட் வந்து பார்த்தோம்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஹி ஜாயின்ஸ் அ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி 6 months ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் டேக்கிங் த சீட், அதாவது ஆஃப்டர் 6 months டேக்கிங் த சீட் சொல்றாங்க. இதை பிஃபோர்னு மாத்தலாம், இங்க ஆஃப்டர் 6 months பிஃபோர்னு மாத்தலாம். நீங்க 6 months இருக்கா அதை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ 6 weeksன்னு சொல்லி மாத்தலாம். ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி சேஞ்சஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பாலிட்டி பிஒய்க்யூல பண்ணுவாங்க. ஆக்சுவலா இதெல்லாம் சொல்லுவாங்கன்னா ரோல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், டைம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ட்ரிக்ஸ் லாஜிக்ஸ்ன்னு சொல்லும் போது பாலிட்டியில இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒர்க் ஆகும். ஸோ ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த 2 ஸ்லைட் இம்பார்ட்டன்ட். யூ ஷுட் நோ அபவுட் த ஃபேக்ட்ஸ். ஓகே, இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மெயின்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் யூ ஹாவ் டு கோட் whenever they are asking a question related to the anti defection law. Okay, so this is a first topic. Then the next topic, we all know, we would have experienced this.
ஓகே, ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? ஓகே, ஸோ இங்க வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இஷ்யூ பார்த்தோம். ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ தீஸ் ஆர் சம் வே அஹெட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இதுக்காக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா we can create an independent tribunal. ஓகே, ஸோ இதுக்காக வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் ட்ரிபுனல் வந்துட்டு கிரியேட் பண்ணலாம். we can provide a constitutional timeline. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் there is no timeline. ஸ்பீக்கர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு எவ்வளோ டைம்குள்ள வந்து டெசிஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைம் லைனே இல்லை. அதுவுமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த இஷ்யூ. அதுக்கு வந்து 90 days சொல்லிட்டு we can provide a constitutional timeline. அதுக்கப்புறம் ரெஸ்ட்ரிக்ட் த பார்ட்டி விப்ஸ். ஓகே, ஸோ கான்ஃபிடன்ட் மோஷனோ என்சிஎம்ஓ மணிபில்லையோ இந்த பார்ட்டி விப்ஸை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி மெர்ஜர் ப்ரொவிஷனை இன்னும் கிளியர் கட்டாகவும் டைட்டன் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் என்ஷூர் டிரான்ஸ்பரண்ட் அண்ட் ரீசன்ட் டெசிஷன் மேக்கிங் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பாலிட்டியில வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு டாபிக் ரிப்பீட்டடா கொஸ்டின் ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ல வந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னா நீங்க இந்த ஒரு ஸ்டாட்டிக் போர்ஷன் மாதிரி. ஸோ அதுல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வாட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் த பேசிஸ், கான்ஸ்டியூஷனல் பேசிஸ், லீகல் பேசிஸ். இந்த டாபிக்ல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு 3 பாயிண்ட் இப்படிதான் வந்து பார்த்தோம்னா டாபிக்கு 4 பாயிண்ட் எடுத்து வச்சுக்கணும். ஸோ அதோட பேசிக் ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கணும். அந்த பேசிக் ப்ரொவிஷன்ஸ்குள்ளேயே லா, ஜட்மெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோம்னா அடங்கிடும். ஸோ இதனால என்ன கான்சிக்வன்சஸ், நம்மளோட பொலிட்டிக்கல் செட்டப்ல என்னென்ன கான்சிக்வன்சஸை கிரியேட் பண்ணியிருக்கு, வெதர் இந்த கான்சிக்வன்சஸ் ஆர் பாசிட்டிவ், அப்போனா பாசிட்டிவ்க்கு 2 பாயிண்ட் இருக்கணும், நெகட்டிவ்க்கு 2 பாயிண்ட் இருக்கணும். தென் இது எப்படி ஓவர் கம் பண்றது, அந்த வே ஃபார்வர்ட் கடைசியாக கொண்டு வரதுக்கு இந்த பாயிண்ட்ஸ் இருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சேலஞ்சஸ், இம்பாக்ட், வே ஃபார்வர்ட் ஃபுல்லாக எடுக்கக்கூடாது. ஒரு 2-3 பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டர் பாயிண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா எவ்ரி டாபிக் யூ ஹேவ் டு ஹேவ் இன் ஹேண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யுவர் மெயின்ஸ் நோட் ஷுட் பி. ஓகே, ஸோ தென் the next topic வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா it is up to this any doubt. first topicல எது டவுட் இருக்கா? okay, then the next one is telegram ban and section 69A of IT Act of 2000. so we know about this act. so IT Act of 2000. so இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மறுபடியும் நான் சொன்ன மாதிரி this telegram ban is also a repeated news. we should know what was the basis. இந்த டெலிகிராம் பேனுக்கு என்ன பேசிஸ், என்ன பவர்ஸை யூஸ் பண்ணி கவர்மெண்ட் வந்து டெலிகிராமை வந்து பேன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியணும். ஸோ ஒரு ப்ரிலிம்ஸ்ல ஒரு கொஸ்டின் கேட்டால் எப்படி கேட்கலாம், இல்லை வந்து மெயின்ஸ்ல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா நம்ம கிட்ட என்னென்ன ஃபோர்டர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கணும், அதுதான் வந்து இங்கே ரொம்ப முக்கியம். ஸோ மோஸ்ட்லி திஸ் டெலிகிராம் பேனை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஸ்டின் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா, ஸோ தே மே ஆஸ்க் திஸ் கொஸ்டின் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மெயின்ஸ்ல கேட்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் ஆக்சுவலி ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஆர் ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன். ஓகே, ஸோ ஃபார் ஒரு எக்ஸாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ நியர்லி 130 பில்லியன் பீப்புள்ஸோட ஒரு இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ரீடம், மெசேஜ் பண்ணுற ஃப்ரீடத்தை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எதிர்த்து டெல்லி ஹைகோர்ட்ல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கேஸ் போட்டாங்க. ஸோ ஆக்சுவலி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கண்டக்டிங் த எக்ஸாமினேஷன் யூ ஆர் ஆக்சுவலி ரெஸ்ட்ரிக்டிங் த மெசேஜிங் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் 130 பில்லியன் பீப்புள். பட் சுப்ரீம் கோர்ட் upheld the telegram ban. இல்ல ஸோ டெலிகிராம் பேன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் தே ஹாவ் டன் இன் அ லீகல் மேனர். ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லிட்டாங்க. ஸோ வாட் வாஸ் அ லீகல் மேனர் அப்படின்னா அண்டர் செக்ஷன் 69 ஆஃப் IT Act it has been provided. ஸோ வாட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் யூனியன் கவர்மெண்ட் ஹாஸ் டன் அஸ் அ டெலிகிராம் பேன்ன்றது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் லீகல் அண்ட் இட் இஸ் வேலிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெல்லி ஹைகோர்ட் ஹாஸ் கிவன் த ஜட்மெண்ட். ஸோ தட் இஸ் வை திஸ் இஸ் இன் த நியூஸ். ஸோ இதில் நம்மளுக்கு ஒரு மெயின்ஸ் கொஸ்டின் வரும்போது நம்ம என்ன அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸோ இதோட பேசிஸ் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். என்ன பேசிஸ்ல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த பேனை வந்துட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அதுக்கு முன்னாடி ஏதாச்சும் கேசஸ் இருந்திருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அவ்வளோதான். இதுக்குள்ள போயிட்டு நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இருக்க ஃபுல் ஆர்டிகல்ஸ் என்ன அதெல்லாம் வந்து படிக்க தேவையில்ல. ஸோ இந்த இடத்துல இது மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். ஸோ தட் வில் பி இனஃப். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த பேசிஸ். ஓகே, ஸோ வாட் ஹேப்பன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ திஸ் மெய்டி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி தே ஹேட் டெம்பரவர்லி பேண்ட். ஸோ டில் 23 வரைக்கும், சாரி டில் 22 வரைக்கும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன பேன் அப்படின்னா, ஸோ மெசேஜ் பண்ணிட்டு பண்ண முடியாது. இப்போ வரைக்குமே இன்னொரு பேனும் இருக்கு. என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா எடிட்டிங்கை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பேன் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம மெசேஜ் முன்னாடி பண்ணியிருப்போம், பட் ஆனால் அந்த மெசேஜ் எடிட்டிங் அப்படின்ற ஃபீச்சரை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் வாஸ் பேன்ட் டில் January 30, 2026. ஓகே, we all know about the reason. What was the reason why they have banned this Telegram அப்படின்னா it is because of the NEET UG paper leak வந்து நடந்திருக்கு. So that is why they have banned this one. Okay, so this was triggered by NTA's probe into the NEET UG paper leak crisis. Okay, so மறுபடியும் டெல்லி ஹைகோர்ட்ல கேஸ் போட்டாங்க. இது வந்து 150 பில்லியனோட பீப்புளோட மெசேஜிங் ஃப்ரீடம் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு. பட் டெல்லி ஹைகோர்ட் இட் டேக் த ஸ்டாண்ட் ஆஃப் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் யூனியன் கவர்மெண்ட் தட் இட் இஸ் லீகல் அஸ் வெல் அஸ் ஜஸ்டிஃபைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகேவா? தென் ஸோ இதில் வாட் ஆர் த ப்ரொவிஷன்ஸ் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் கம்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் 69 ஆஃப் IT Act. ஸோ அதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வி ஹாவ் அ ப்ரொவிஷன்.
the legal anchor used by the central government to enforce the ban வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா actually this actல particular section. ஸோ நீங்க ஒரு மெயின்ஸ் ஆன்சர்ல ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க, டெலிகிராம் பேனை பத்தி ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா உங்களோட இன்ட்ரோடக்ஷன்ல என்ன வார்த்தை இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த செக்ஷன் 69A ஆஃப் ஐடி ஆக்ட் இருக்கணும். தட் கம்ஸ் நீங்க வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அனலைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, அதோட பேக்ரவுண்ட் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்ற விஷயம் அப்பதான் நம்மளுக்கு வந்து தெரியும். ஓகே, ஸோ ஹியர் based on section 69 of section A of IT Act வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா it empowers the authorities to block the public access to online resources or entire platform in the interest of India's sovereignty, defense, state security, public order, or to prevent incitement to the cognizable offenses. So இந்த காரணங்களுக்காக so the union government is having the power to ban, so that is why they ban, so it is correct. So இதுக்கு முன்னாடி ஏதாச்சும் ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கா? ஸோ இந்த கேஸ் மாதிரி எதுவும் ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கா அப்படின்னா எஸ், we are having a Shreya Shingal case of 2015 where they have mentioned that okay the constitutional validity of 69 section 69A. so இது வந்து இந்த ஆக்ட் வந்து இருக்கிறது கரெக்ட் தான். so this is not restricting the right to freedom வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணலன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. so that is why this case comes to play. so இந்த கேஸை ஒரு மெயின்ஸ் ஆன்சர்ல எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if you are providing a supporting point, so if you are providing a supporting point for the ban of IT Act, then the supporting example has to be the Shreya Shingal case. இந்த கேஸை கோட் பண்ணி நீங்க என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த கேஸ்ல எப்படி சொல்லியிருக்காங்க, ஸோ பேன் பண்ணது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கரெக்ட் தான், இட் இஸ் லீகல் டு என்ஷூர் த இந்தியா சாவரினிட்டி, டிஃபென்ஸ், ஸ்டேட் செக்யூரிட்டி. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களோட ஆன்சரை நீங்க சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணி ஆகணும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்டர்மீடியரி லைபிலிட்டி அண்ட் சேஃப் ஹார்பர் பிரின்சிபல். ஸோ இது வந்து செக்ஷன் 79ல சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இதுல என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டெலிகிராம்ல வந்து ஒரு இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டியோ இல்லை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சம்திங் which is against India's sovereignty going on அப்படின்னா it should be the responsibility of the telegram to take away the news. அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் will give the notification. ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்க அந்த பர்டிகுலர் திங்கை வந்து ரிமூவ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க ரிமூவ் பண்ணல அப்படின்னா அந்த சேஃப் ஹார்பர் பிரின்சிபல்ன்றது போயிடும். ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா they can be banned by the central government. okay, that is why these principles are given. இங்க ரெண்டு பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த செக்ஷன் 69A ஆஃப் ஐடி ஆக்ட் பிளஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஜுடிஷியல் பிரசிடென்ஸ் ஆஃப் ஷ்ரேயா சிங்கால் கேஸ், இந்த ரெண்டுமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐடி பேனை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன்ட். சரி, ஓகே, இப்போ வந்து பேன் பண்றாங்க, இந்த பிரின்சிபலை யூஸ் பண்ணி பேன் பண்றாங்க. பட் ஆனால் வாட் வில் ஹேப்பன் மீன்ஸ் இட் வில் லைக் we are providing ultimate power to the central government. நான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட அல்டிமேட் பவர் கொடுத்த மாதிரி ஆயிரும். ஸோ எப்பெல்லாம் எனக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது இந்தியா சாவரினிட்டி வந்துட்டு இது பண்ணுது, டிஃபென்ஸ் வந்துட்டு இது பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளால பேன் பண்ண முடியும்ல. ஸோ அதுக்காக தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா there is a concept called proportionality test. நான் பண்ண பேன் கரெக்டா இல்லையான்னு செக் பண்றதுக்கு ஜுடிஷியரி ஹாஸ் given a thing called proportionality test. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு proportionality test. இந்த proportionality testல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா whether the ban is valid or not ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எந்த கேஸ்ல வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க அப்படின்னா கேஎஸ் புட்டுசுவாமி வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ இந்த கேஸ்ல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கொண்டு வந்திருப்பாங்க. ஸோ இந்த ப்ரொபோஷனாலிட்டி டெஸ்ட்ல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 4 விஷயம் பார்ப்பாங்க. ஒன்று வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லெஜிட்டிமேட் எய்ம், நான் பண்ண பேன் வந்து கரெக்டான காரணத்துக்காக இருக்கா, கரெக்டான காரணத்துக்காக இல்லையா. அதுக்கப்புறம் ரேஷனல் கனெக்ஷன், வாட் வாஸ் அ ரேஷனல் கனெக்ஷன், இந்த செலக்டட் மெஷர் மஸ்ட் பி ரேஷனலி கனெக்டட். இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டெலிகிராமை பேன் பண்ணிட்டாங்க, அது எப்படி ரேஷனலி கனெக்டட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த நீட்டோட யூஜி பேப்பர்ஸ் எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு அப்படின்னா டெலிகிராம் மூலமா ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு. ஸோ அது இல்லாமல் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தெர் இஸ் அ ஃபீச்சர் கால்டு மெசேஜ் எடிட்டிங் ஃபீச்சர். அந்த ஃபீச்சர் மூலயமா நான் பண்ண மெசேஜை மாற்றி வந்து பார்த்தோன்னா என்னால் எடிட் பண்ண முடியும். தட் வாஸ் ஹேப்பன்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் நீட் யூஜி பேப்பர் லீக். ஸோ அதனால வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வி ஆர் ஹேவிங் அ ரேஷனல் கனெக்ஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டெலிகிராம். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் சூட்டபிலிட்டி டெஸ்ட்டுமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கரெக்ட், அதாவது ப்ரொபோஷனாலிட்டி டெஸ்ட்ல செகண்ட் திங் இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட். தென் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நெசசிட்டி. Okay, so because we are conducting an exam now, so already telegram naala da vandu pathum appadina leak aayirukku, so we have a necessity, we have to conduct the exam. So that is why we have banned this. Then balancing, proportionality, stricto sensu அப்படின்றது. so இந்த இடத்துல social benefit derived from the measure வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா must outweigh the harm caused to the individual constituting the legal rights, because so they are not entirely banning the telegram. So they are temporarily banning the telegram. So which means this is not harming the 150 billion people. So what the union government has done is right. So we are approving this proportionality test. So the telegram ban is legal and valid. So this Delhi High Court has given the approval for this. Okay. So this is how the telegram ban has become legal. So this was the second topic. First topic la நம்ம வந்து anti defection law பார்த்தோம், அதோட core provisions பார்த்தோம். So இப்போ class முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன நோட்ஸ் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா
இந்த பர்டிகுலர் டாபிக்ல என்ன நோட்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இது ஒரு பாயிண்டா இருக்கணும். திஸ் பர்டிகுலர் லைன் இது மட்டும் இருந்தா போதும். அதே மாதிரி இந்த கேஸ் லைன் இது மட்டும் இருந்தா போதும். தென் இந்த 4 வார்த்தைகள் அண்டர் ப்ரொபோஷனாலிட்டி டெஸ்ட். பிகாஸ் யூ நோ அபவுட் வாட் இஸ் ப்ரொபோஷனாலிட்டி டெஸ்ட், வாட் தி செக்ஷன் 69A இஸ் டூயிங் அண்டர். அதை ஃபுல்லாவே நீங்க நோட்ஸ் எடுக்க கூடாது. ஸோ இஃப் இட் இஸ் லைக் ஒரு 6 பாயிண்ட் தான் நான் சொன்னதுல இந்த 4 பாயிண்ட் பிளஸ் அந்த 2 பாயிண்ட். ஸோ இது இருந்தா போதும். பிகாஸ் மோஸ்ட்லி திஸ் கொஸ்டின் வில் பி ஆஸ்க்ட் இன் த மெயின்ஸ் திஸ் இயர். ஸோ இந்த 6 பாயிண்ட் மட்டும் இருந்தா போதும். ஸோ நீங்க வள ஃபுல்லா எழுதிக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா so your notes will become bulky, then the revision parts become difficult. So to ensure your revision part is effective as well as simple, so these are some strategies. Okay, then the next one is the next topic, this article 21. Okay, so numerous times வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா so questions have been asked. For example, if right to marry one's own spouse of one's choice அப்படின்றத 21க்கு கீழே கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா டைரக்டா அந்த வருஷத்தோட பிவைக்யூல அந்த கொஸ்டினை கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஆர்டிகல் 21 வச்சு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய விஷயம் எப்பெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த 21ல சில விஷயத்தை இன்க்ளூட் பண்றாங்களோ அப்பெல்லாம் இந்த கொஸ்டின் பிலிம்ஸ்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ நவ் திஸ் வீக் ஓகே ஜூன் 23ல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து தே ஹவ் ஆடட் அனதர் ஃபீச்சர் டு திஸ் ஆர்டிகல் 21. என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ ரைட் டு வாக் ஆன் ஃபுட்பாத் has become a fundamental right under article 21. so இது எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா it is because a son as well as the father they are walking in the footpath. Okay, so some vehicles they drove over them, so they actually died in the footpath. So this is not only the case, actually the death have more than doubled in the decade. Okay va, so இந்த டிகேட்ல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபுட்பாத்ல நடந்து போய் இறந்து போறவங்களோட எண்ணிக்கை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டபுள் ஆயிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம ரீசெண்டா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு அப்பாவும் பையனும் ரோட்ல வந்து நடந்து போயிட்டு இருந்தாங்க, ஃபுட்பாத்ல நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க, நாட் இந்த எக்ஸாக்ட் ரோட். ஸோ தே ஆர் வாக்கிங் இன் த ஃபுட்பாத், பெடஸ்ட்ரியன்ல நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போதே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு வெஹிக்கிள் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களை ஏற்றி கொண்டு இறந்து போயிட்டாங்க. ஸோ அதனால இதை காக்னிசன்ஸா எடுத்துக்கிட்டு சுவமோட்டோவா எடுத்துக்கிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தே ஹவ் ஆர்டர்ட் தட் ரைட் டு வாக் ஆன் த ஃபுட்பாத் இஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் ரைட். So now article 21 includes this also. இவ்வளவுதான். இதுக்கு உள்ள போயிட்டு இதை மெயின்ஸ்ல கேட்பாங்களா அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையே இல்லை. So this will be asked in the prelims, and what they will ask is whether it belongs to article 19 or article 20 or article 21. So this belongs to article 21. So that's enough. இதுல போயிட்டு நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார்டர் பாயிண்ட்ஸ் இதெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு அவசியம் இல்லை. So this is how we will make the effective notes. Clear? Yes. Then the next topic, passport not a proof of citizenship. Okay, so if you are reading the Lakshmikant, the one of the difficult chapter, okay, what are the difficult chapters you will read in Lakshmikant? நீங்க ரீட் பண்றதுல டிஃபிகல்ட்டான சாப்டர்ஸ்லாம் என்ன? எஸ் எஸ் actually this citizenship, so this citizenship is one of the difficult chapter in Lakshmikant because it has numerous subclasses. So அதை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம நாம வச்சுக்கிறது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். But whenever a current affair is coming related to citizenship, either it may be Citizenship Amendment Act or anything, you have to be thorough with the starting part. So how they ask the question is starting part மாத்தி தான் வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க. நீங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல போயிட்டு 100 கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து சிட்டிசன்ஷிப் பத்தி படிச்சாலும் இங்க வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. கரண்ட் அஃபேர் ஒன்று தான் இருக்கும். ஸோ இவங்களுக்குலாம் வந்து சிட்டிசன்ஷிப் கொடுத்துருக்காங்க கொடுக்கல. ஸோ தீஸ் ஆர் த சம் ப்ரொவிஷன்ஸ் வி ஹவ் ஆடட். அது மட்டும் தான் நம்ம பார்க்கணும். பட் ஆனால் வி ஹாவ் டு பி தரோ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக். ஸோ பாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் whenever ரிப்பீட்டட் கரண்ட் அஃபேர் ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக்ல வருது அப்படின்னா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான். ஸோ இங்கேயும் நம்ம எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வி ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் த ஸ்டாட்டிக் பார்ட். பட் இந்த நியூஸ்ல நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்போஸ் இஃப் இன் 2027 கொஸ்டின் கேட்குறாங்க, what are all the documents which will be considered as a proof of citizenship னு கொடுத்துட்டு birth certificate, then they are giving this passport, then some other certificates கொடுக்குறாங்க. அப்படி 1 2 3 4 கொடுத்துட்டு how many of the above are correct னு கேட்குறாங்க. 1 2 3 4 only 1 only 5 only 3 கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லக்கூடாது அப்படின்னா பாஸ்போர்ட் வந்து it is a proof of citizenship னு சொல்லக்கூடாது. Because Ministry of External Affairs they has explicitly mentioned this. Okay, so
this is enough with respect to this particular current affair. நம்ம இங்க போய் என்ன படிக்கணும் அப்படின்னா சிட்டிசன்ஷிப்போட பேசிஸ் படிச்சா போதும். இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஜென்ரலா we will consider that இதுக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி வந்து இன்னொரு இஷ்யூ இருந்துச்சு, whether Aadhaar is a proof of citizenship or not ன்னு சொல்லிட்டு Supreme Court has clearly said that Aadhaar is not a proof of citizenship. So அடுத்த வருஷம் ஒரு கொஸ்டின்ல what are all the documents, so what are all the documents ன்னு கேட்டுட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆதாரும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பாஸ்போர்ட், ஸோ சம் அதர் டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா யூ ஷுட் நாட் டேக் ஆதார் as well as பாஸ்போர்ட். Supreme Court has struck down that Aadhaar is not, they have said that Aadhaar is not a proof of citizenship. Okay, whereas now it is Ministry of External Affairs, it is claiming that passport is also not a citizenship document, not a proof of citizenship. So this thing we should know. Okay, then இதுக்கு வந்து நம்ம நோட்ஸ் எடுக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை, ஒரு கொஸ்டினா கேட்டா இப்படிதான் கேட்பாங்க, அந்த அப்ரோச்ல நம்ம ஆன்சர் பண்ணா போதும். ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 3 to 4 years ஆதார் ரொம்ப நியூஸ்ல இருந்துச்சு, இப்போ பாஸ்போர்ட் நியூஸ்ல வந்து இருக்கு. ஸோ அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷனை மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் they have given that. Okay, moving on. The last topic with respect to politics. Okay, so drugs rules. So இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா under the theme. So this is also purely mains content. Polity வந்துட்டாலே மோஸ்ட்லி மெயின்ஸ் கண்டென்ட் தான் இருக்கும், அதோட பேசிஸ்ல தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரிலிம்ஸ்ல கேட்பாங்க. ஸோ இங்கேயுமே நான் வந்து மெயின்ஸ்ல போயிட்டு ஃபுல்லா ட்ரக் ரூல்ஸ்னா என்ன, வாட் வாஸ் த பேசிஸ் ஆஃப் திஸ், அதெல்லாம் தேவையில்லை. ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ட்ரக் ரூல்ஸை பத்தி ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க, ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்ட்ல ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க, இல்ல பார்மக்யூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா பத்தி கேட்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம எழுத வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா இங்க இருக்க ஒரு 3 பாயிண்ட்ஸ் நம்ம எழுதணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் திஸ் பாயிண்ட், தென் செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் தட், third one is mandatory QR tracing. Because recently இப்போ அவங்க வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த 3 points மட்டும் தான் they have changed 3 things. Okay, so one is relaxation on import of drugs, another one is minimum shelf life, அப்புறம் mandatory QR tracing. ஸோ முன்னாடி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இருந்த ட்ரக் ரூல்ஸ்ல இருந்து இந்த 3 விஷயத்த மட்டும் மாத்திருக்காங்க. இந்த 3 விஷயம் என்னன்னு தெரிஞ்சா போதும். ஸோ இதை மட்டும் தான் நம்ம நோட்ஸ் எடுத்துக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் இம்போர்ட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ், மீதி 2 எடுத்துட்டா போதும். ஃபர்ஸ்ட் ட்ரக் ரூல்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா whenever a rule is put, okay, ஒரு ரூல் வந்து எப்படி கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னா ஒரு ஆக்ட் இருக்கணும். So there should be some act or law, then only we can have rules. Okay, what was the law behind this drug rules? Drug rules க்கு மேல இருக்க law வந்து என்ன, எந்த லால இருந்து இந்த drug rules டெரைவ் பண்ணாங்க, what was the rules, what was an act, any idea what was an act? Yes, online, what was an act from which drug rules have been framed? Yes, தப்பா இருந்தா கூட பரவாயில்ல, ட்ரை. It is online. நான் பேசுறது கேக்குது தானே, ஆடிபிள் தானே? ஆடிபிள் ஆச்சு இருக்கா? அதுக்கு ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் வரும். ஓகே, ஸோ ஆக்சுவலி இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ஆக்ட் ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்ட். ஸோ எந்த ஆக்ட் கீழே கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்ட். ஸோ ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட்ல நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா திஸ் ட்ரக்ஸ் ரூல்ஸ் இஸ் அண்டர் த ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்ட்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு கீழே வந்து 3 சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இதை முதல்ல எதுக்காக பண்றாங்க, வாட் வாஸ் த ரேஷனலி பிஹைண்ட் திஸ், ஏன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ரூல்ஸை சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்தியா இஸ் கன்சிடர் அஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பார்மசூட்டிக்கல் கண்ட்ரிஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட். ஸோ பெஸ்ட் பார்மசி ஆஃப் த வேர்ல்டு சொல்லுவாங்க, வேர்ல்ட் பெஸ்ட் பார்மசின்னு சொல்லுவாங்க. காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்தியாவில் தான் ட்ரக்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சீப்பா மீன்ஸ் தெர் வில் பி குவாலிட்டி, தேர் வில் பி ரெகுலேட்டரி செட்டப், பட் த திங் இஸ் இட் வில் பி அவைலபிள் சீப்லி திஸ் மெடிகேஷன் அண்ட் ஆல். ஸோ வேர்ல்ட் லெவலில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வி ஆர் ஒன் ஆஃப் த பைனியர் இன் மெடிக்கல் டூரிசம். த ரீசன் பிஹைண்ட் திஸ் வி ஆர் ஹேவிங் அ ஸ்ட்ராங் effective pharmaceutical industry in India. So in order to strengthen this pharmaceutical industry, government is doing or making these regulations in a easy manner. One of the steps are this regulation of this drugs act or deregulation of this drugs act. So the drugs rules வந்து மாத்துறது மூலமா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நம்மளோட pharmaceutical industry-யை இன்னும் ப்ரொமோட் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால நம்மளோட எக்கனாமி பூஸ்ட் ஆகும். ஸோ வேர்ல்ட் லெவலில் நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார்மசியில் இன்னும் பெஸ்ட்டாக போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த
எக்கனாமிக் பேசிஸை காரணம் வச்சு தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ வி ஆர் மேக்கிங் திஸ் 3 சேஞ்சஸ். தட் வாஸ் அ rationally behind why we are making this drugs amendment rules. அதில் ஃபர்ஸ்ட் ரூல்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிலாக்ஸேஷன் ஆன் இம்போர்ட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ். முன்னாடிலாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் ட்ரக்ஸை ரிசர்ச் பர்பஸ்க்கும் டெஸ்டிங்க்கும் வந்து நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டெம்பரவரியா ஸோ யூ ஹாவ் டு கெட் அ லைசன்ஸ். பட் நவ் அண்டர் த ரிவைஸ்டு ப்ரொவிஷன்ஸ் ஓகே ஸோ வி ஹாவ் ரிவைஸ்டு ப்ரொவிஷன்ஸ் ஸோ இந்த இம்போர்ட் ஆஃப் சச் ட்ரக்ஸ் வில் பி ரெக்வயர்ட் டு சப்மிட் இன்டிமேஷன் மட்டும் சப்மிட் பண்ணால் போதும். முன்னாடி வந்து பார்த்தோம்னா நீங்கள் அப்ரூவல் வாங்கியிருக்கணும். இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தே ஹாவ் சேஞ்ச் தி சிஸ்டம் டு அ நாலேஜ் பேஸ்ட் அக்னாலஜ்மெண்ட் பேஸ்டு சிஸ்டம். ஓகே ஸோ முன்னாடிலாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த பர்பஸ்க்கு பர்டிகுலர் அப்ரூவல் வாங்கினா மட்டும்தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கோ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா யூ வில் பி கிவன் பர்மிஷன். பட் நவ் இட் ஹாஸ் பீன் சேஞ்ச் டு அன் அக்னாலஜ்மெண்ட் பேஸ்டு சிஸ்டம். அக்னாலஜ்மெண்ட் பண்ணால் மட்டும் போதும். ஸோ அதுக்கு யூ ஹாவ் டு நோட்டிஃபை பிறர் இன்டிமேஷன் வந்து கொடுத்தா போதும். ஸோ யூ கேன் இம்போர்ட் த ட்ரக்ஸ். எதுக்காக அப்படின்னா அனலிட்டிக்கல் அஸ் வெல் அஸ் நான் கிளினிக்கல் டெஸ்டிங் பர்பசஸ். இந்த இடத்துல நம்ம நோட் பண்ண வேண்டிய வார்த்தை நான் கிளினிக்கல் டெஸ்டிங் பர்பசஸ். இட் இஸ் நாட் ப்ரொவைடட் ஃபார் கிளினிக்கல் டெஸ்டிங் பர்பசஸ். ஸோ திஸ் குட் பி சேஞ்ச்டு இன் த ப்ரிலிம்ஸ் கொஸ்டின். ஸோ இதை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ரிலிம்ஸ் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த கிளினிக்கலா நான் கிளினிக்கலா மாற்றி ஒரு வார்த்தைக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் வந்துட்டு இருக்கும். Okay, so why they have changed this? It is because in order to promote the drug industry, we have changed this principle. Okay, moving on. Then the next one, minimum shelf life. So this is to ensure the quality of the drug we are importing. Okay, so it should have 12-month expiry date on the day. So minimum 12-month expiry date so that the quality will be higher. Then the third one is mandatory QR tracing. For example, if you are selling the drug, you have, for example, this is a particular drug. Okay, so here the QR code has to be there. So whenever it is scanned, the particular industry which is making this, the information as well as the details will be furnished. Okay, so mandatory QR tracing will be also changed. இந்த மூணு விஷயத்தை தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ட்ரக் ரூல்ஸ்ல மாத்திருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா they have expanded the QR code traceability to H2 schedule H2 medicines. H1, H2, H அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் மெடிசன்ஸ் இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் H1 அப்படின்னா என்னன்னா ஸோ திஸ் மெடிசின்ஸ் that will be only provided with respect to the prescription. நீங்கள் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இருந்தால் மட்டும் தான் இந்த மெடிசன்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி there are some medicines which will be categorized as H2. ஸோ அந்த மெடிசன்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த QR traceability வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் செல்லிங் திஸ் antimicrobials or anti-cancer drugs, then this particular package should have this QR tracing சொல்லிட்டு இதை வந்து எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. Okay, so these are the things they have changed in the drug rules. So this three are very very important in terms of this year's mains. Prelimsல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த 12-month மினிமம் ரூல் இருக்கு. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா போன ஸ்டைல்ல பார்த்தா கிளினிக்கல் டெஸ்டிங்க்கு பதிலாக நான் கிளினிக்கல் டெஸ்டிங் பதிலாக கிளினிக்கல் டெஸ்டிங் கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா they can switch the words. Okay, so these are the important polity current affairs which have been presented in this week. Okay, moving on. Any doubt in terms of polity? Polity le doubt irukka? Yes, no? Okay, I consider no doubt. Then economy. So economy la vandu paatha appadina moonu important thing. Okay, there are more than 90% probability this wholesale index based question will be asked next year. Okay, so this was an important change. Okay, so this was an important change. So first வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹோல்சேல் பிரைஸ் இண்டெக்ஸோட பேஸ் இயரை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. செகண்ட் புதுசாக ஒரு இண்டெக்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க, தட் இஸ் ப்ரொடியூசர் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ். இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த தீமுக்கு கீழே கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இண்டெக்ஸஸ். ஸோ நான் எக்கனாமியில் சாரி எக்கனாமியில் ஒரு தீம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இண்டெக்ஸஸ். இந்த இண்டெக்ஸஸ்ல இருந்து அதிகமாக கொஸ்டின் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ், இன்இக்வாலிட்டி இண்டெக்ஸ், ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இண்டெக்ஸஸ் இருக்கும். ஸோ அதில் ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஹோல்சேல் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ், ப்ரொடியூசர் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ்.
இது ரெண்டுமே எதுக்காக அப்படின்னா ஃபார் இன்ஃப்ளேஷன் டார்கெட்டிங். ஸோ இன்ஃப்ளேஷனை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டார்கெட் பண்ணுறதுக்கான இண்டெக்ஸஸ். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் தீமுக்கு கீழே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நவ் யூ ஆர் கோயிங் டு சேஞ்ச் த பேஸ் இயர் ஃபார் ஹோல்சேல் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ். அது இல்லாமல் புதுசாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரொடியூசர் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ்னு சொல்லி ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ரெண்டையும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, so this is how you have to make news. So this was a theme and these are the sub themes. So whenever you are reading, so you will be you are reading the indexes in a holistic manner. So RBI release panna index. So in the version they have asked the question in 2026 prelims, they have asked about multi-dimensional poverty index. So every year there will be question with respect to this indexes la question வந்துட்டே இருக்கு. So இதுல என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்றாங்கன்னு சொல்லி क्वेश्चन கேட்டிருந்தாங்க. ஆக்சுவலா இந்த மல்டி டைமென்ஷனல் இண்டெக்ஸ்ல 10 இண்டிகேட்டர் இருக்கும். ஸோ இந்தியாவில் நிதி ஆயோக் வந்து ஒரு மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. அதில் 12 இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்கும். இந்த 2 எக்ஸ்ட்ரா இண்டிகேட்டர்ஸ் மட்டும் வச்சு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் 2026 வந்துட்டு இருந்துச்சு. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப யூனிக்கான ஃபேக்ட்ஸ்ல இருந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஸோ இப்போ அதே மாதிரி யூனிக்கா என்ன விஷயம் நடந்திருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஹோல்சேல் பிரைஸ் இண்டெக்ஸோட பேஸ் இயரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அது வந்து இப்போ இந்த ஜூன் 15க்கு அப்புறம் இருந்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் கெட்டிங் இம்ப்ளிமெண்டட். தட் இஸ் வை வி ஆர் ஹேவிங் இட் இன் த ஜூன் மந்த் நியூஸ். அதே மாதிரி ப்ரொடியூசர் பிரைஸ் இண்டெக்ஸும் வந்து பார்த்தோம்னா புதுசாக இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த தீம் இண்டெக்ஸஸ். தென் வி ஆர் ஹேவிங் அன் அனதர் தீம் கால்டு எஃப்சிஎன்ஆர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். ஸோ அதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு தீம் இருக்கும், நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லையா, ஸோ யூ கேன் ஹாவ் த தீம் லைக் எக்ஸ்டர்னல் செக்டார். எக்ஸ்டர்னல் செக்டார்னு ஒரு தீம் வந்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் ஹாவ் அ தீம் லைக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் செக்டார். ஸோ எக்ஸ்டர்னல் செக்டாருக்கு கீழே ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சப்தீம் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த சப்தீமுக்கு கீழே யூ கேன் புட் திஸ் எஃப்சிஎன்ஆர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். எக்கனாமியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா டாபிக்குமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் வில் பி ரிலேட்டட். ஸோ நான் வந்து என்ன தீம் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் செக்டார்னு கொடுத்துருக்கேன். பட் ஆனால் இந்த எக்ஸ்டர்னல் செக்டார் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா திஸ் வில் இம்பாக்ட் த டொமஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரி ஆல்சோ. ஸோ திஸ் வில் இம்பாக்ட் திஸ் டொமஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரி ஆல்சோ. ஸோ பிகாஸ் எவ்ரி திங் இஸ் கனெக்டட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமி. நீங்கள் வந்து ஒரு பிரைமரி செக்டாரை பற்றி படிச்சீங்க அப்படின்னா ஸோ தேர் வில் பி இம்பாக்ட் ஆன் த செகண்டரி செக்டார். சர்வீஸ் செக்டார்ல ஒரு சேஞ்ச் பண்ணா that will be impacting the primary sector. So everything is interrelated. So but we have to separate for our reading purposes. So this FCNR restriction it can be put under this external sector theme or investment theme. அது கீழ foreign investment சொல்லி ஒரு sub theme create பண்ணி we can make this one. Okay, so this was an outline with respect to the economic current affairs of this week. Okay, moving on. So the first topic, there is a change in the BSR of WPE. Okay, so what was the change? Earlier we have this index. Okay, 2011 and 12 தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா we consider as a base year. Now the base year has been shifted to 22 to 23. So this is very very important change. Kindly mark this change. Okay, so they will ask this question. Okay, so they will ask this question. Okay, so now the wholesale price index has been revised as well as PPI has been reduced. Actually this was given in the PIB. Okay, so இதில் நம்ம பேசிக்கா என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஹோல்சேல் பிரைஸ் இண்டெக்ஸோட பேசிஸ் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஹோல்சேல் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் அன் ஆவரேஜ் மேக்ரோ எக்கனாமிக் இண்டிகேட்டர். இதுதான் ஒரு ஆஃப் த மேக்ரோ எக்கனாமிக் இண்டிகேட்டர். இட் இஸ் யூஸ்டு டு மெஷர். ஓகே, ஸோ இதை வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா ஆவரேஜ் சேஞ்ச். ஸோ இட் இஸ் யூஸ்டு டு மெஷர் த ஆவரேஜ் சேஞ்ச் இன் த prices of goods only. So இந்த இடத்துல important goods only. UPSC இதுக்கு முன்னாடி क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க 2020 PYQல goods and services னு கொடுத்திருப்பாங்க. goodsனா nothing but they are the physical thing. பிசிக்கலா நம்மளால பார்க்க முடியும். Okay, it may be any physical good. So in the WPI it will measures only this physical goods. Okay, who released this WPI index means it is Office of Economic Advisor under DPIAT. So there are three major component: manufactured products, primary articles, fuels and power. இதெல்லாம் பேஸ் நமக்கு தெரிஞ்சது. ஸோ எக்கனாமியில் வந்துச்சுன்னா நம்ம பாலிட்டி மாதிரி இதுலையும் சில ஸ்டாட்டிக் பேசஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பார்த்து வச்சுக்கணும். ஓகே, தென் த நெக்ஸ்ட் திங். ஓகே, ஸோ இப்போ கரண்ட்ல என்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் இயரை சேஞ்ச் பண்ணாங்க. அது இல்லாமல் வாரட்டாத ரிவிஷன்ஸ் முன்னாடி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா we have only 697 items. Okay, earlier we have only
Okay, earlier we have only 697 items. Now the items have been improved to 957. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம்னா ஆர்டிகல்ஸ் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணி இது என்ஹான்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் தேர் இஸ் அன் இன்க்ளூஷன் ஆஃப் நியூ அண்ட் ரினியூவபிள் எனர்ஜி அண்டர் த எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு கீழே நியூ அண்ட் ரினியூவபிள் எனர்ஜியை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தோம்னா இந்த மொத்த 957 ஐட்டம்ஸையும் இந்த மேனுஃபேக்சர்டு ஐட்டம், மேனுஃபேக்சர்டு ப்ராடக்ட்ஸ், பிரைமரி ஆர்டிகல்ஸ், ஃபியூவல் அண்ட் பவர் சொல்லிட்டு இந்த 3 ஹெட்டுக்கு கீழே தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தே வில் டிவைட். ஓகே ஓகே, மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராடக்ட்ஸ், பிரைமரி ஆர்டிகல்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தேர்ட் ஒன் ஓகே ஸோ ஃபியூவல் அண்ட் பவர். ஸோ இந்த ஃபியூவல் அண்ட் பவருக்கு 3க்கு கீழே தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தே வில் இன்க்ளூட். ஸோ அதில் வாட் ஆர் த திங்ஸ் தே ஹவ் சேஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் தே ஹவ் increase the number from 697 to 957. The second one வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா under the head electricity. ஸோ இதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய குட்டி குட்டி டாபிக்ஸ் இருக்கும். அதுல ஒன் ஆஃப் த டாபிக் எலக்ட்ரிசிட்டி. அதுல they have included the new and renewable energy. So that was the second change. Third வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா so they had coherent and integrated structure for tracking the energy prices. இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா petroleum and natural gas has been shifted from பிரைமரி ஆர்டிகல்ஸ்ல இருந்து எங்க ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஃபியூவல் அண்ட் பவருக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா ஸோ ஃபார் த இன்டெகிரேட்டட் ஆக்சுவலா பெட்ரோலியம் as well as natural gas they comes under the fuel and power. ஏர்லியரா பிரைமரி ஆர்டிகல்ஸ் கீழே இருந்துச்சு. இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா அதை வந்து எது கூட இன்டெகிரேட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஃபியூவல் அண்ட் பவர் கூட இன்டெகிரேட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ திஸ் வாஸ் த தேர்ட் சேஞ்ச். வாட் வாஸ் த ஃபோர்த் சேஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ஏர்லியர் ஓகே ஸோ now we are going to use this gross value of output has been used for preparing the WPI instead of net traded value. Net traded value means ஒரு gross value இருக்கும். ஸோ அதுல இருந்து இம்போர்ட்ஸ் ஆட் பண்ணிப்பாங்க, எக்ஸ்போர்ட்டை மைனஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ திஸ் வில் கம்ஸ் அஸ் அ நெட் வேல்யூ. நவ் we are going this year they have used this as gross value of output. ஸோ இதுல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கீவேர்ட்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எவ்வளோ ஐட்டம்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க, தென் எதை வந்து எதுக்கு கீழே இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க, வாட் வாஸ் த சேஞ்ச் தே ஹாஸ் brought, what was the methodology they have used. All these things are very very important in terms of WPI. If in terms of mains, how they will ask the question is what is the difference between WPI and PPI, producer price index, and wholesale price index. What are the recent changes introduced with respect to WPI. So economy la question direct ah irukum. Okay, so these points, this has to be your points in terms of mains. இதுதான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆன்சர். இதை வந்து ப்ரிலிம்ஸ்ல எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தே வில் சேஞ்ச். இதுக்குள்ள இருக்க பாயிண்ட்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி வந்து பார்த்தா தான் they may ask the question. Okay, so this is with respect to WPI. Okay, then the next one is producer price index. ஸோ நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா WPI இண்டெக்ஸை எடுத்துட்டு இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ப்ரொடியூசர் பிரைஸ் இண்டெக்ஸை யூஸ் பண்ண போறோம். பட் ஆனால் ஒரு ட்ரையலுக்காக என்ன பண்றாங்கன்னா ரெண்டே சேர்த்து விட்டுருக்காங்க. ஸோ இன் அ கிராஜுவல் மேனர் ஆஃப்டர் 5 years there won't be any wholesale price index. We will be using only the producer price index. Okay, why we are shifting towards producer price indexes? It is having the numerous benefits. We will see what are those. But அதுக்கு முன்னாடி what is producer price index அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா okay, so it is nothing but for example it is an average measure of change in the price okay the domestic producers receives for their output. For example, I am selling 1 kilo of tomato, I am selling 1 kilo of guava. For that, what was the average price I am getting? Okay, okay, yes. For example, in 2012 a farmer would have sold the tomato at the rate of 25. We will take a stable commodity because tomato is a volatile commodity. We will take a stable commodity. For example, rice. Okay, in 2012 1 kilo rice will be around 30 rupees per kilogram. Now 2026 the rice will be around 70 to 80 rupees per kilogram. So I am calculating inflation based on the change in the prices of the change in the prices. What was the domestic prices received for their output. So this was the price they will receive. Okay, so the based on this, if I am arriving at an index, that index is called as producers price index. Okay, so this was the thing they have released in PIB, that they have
included this producer's price index la 3 types they have included. One is output producer price index, trial input price producer price index, and service producer price index. In the service producer price index la வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா only for the 7 services they have given. For example, if a prelims question is asked that it has been provided for all the services, no, the statement is wrong, because it has been provided only for 7 services like banking, security transaction, insurance, management of pension funds, railways, air passengers, and telecom. Okay, so the base year is also same with respect to WPI. So WPI க்கு என்ன base year ஓ இங்கேயும் அதே base year தான். So WPI க்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 2022 23. So here also the same base year. Okay, moving on. Then what is the difference between this WPI as well as PPI அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, so these are the difference. ஒரு கொஸ்டின்ல எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா மிக்ஸ் பண்ணி மெயின்ஸ்ல இந்த ரெண்டு டிஃபரன்ஸை கேட்டுட்டு வாட் ஆர் த ப்ரொவிஷனல் சேஞ்சஸ் விச் ஹாஸ் happened with respect to WPI ன்னு கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ வாட் ஆர் த சேஞ்சஸ்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வாட் ஆர் த டிஃபரன்சஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ இட் மெஷர்ஸ் த ஹோல்சேல் செல்லிங் பிரைஸ், whereas this PPI prices received by producers. Okay, what was the price received by the producer, actual producer? So that will be considered here. Okay, then இதோட ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹோல்சேல் மார்க்கெட். இங்க வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆர் சேல். Then here they will include the indirect tax. So this point is very, very important. Okay, in terms of taxes, here they will include the indirect taxes, but here the indirect taxes are not included here. So this is an important point. As again, in terms of prelims, என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா producer price indexesல they will include the tax, WPI ல tax include பண்ண மாட்டாங்கன்னு சொல்லி இத சேஞ்ச் இந்த பர்టిక్యులர் tax விஷயத்தை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா they will interchange. Okay, but actually in WPI they will include the taxes, whereas PPI they will exclude the tax. Then trade margins, here it is included and here it is excluded. Transportation இங்க வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும், இங்க transportation ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது. கவரேஜ் ஒன்லி குட்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி, பட் ஆனா ப்ரொடியூசர் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ்ல குட்ஸும் இருக்கு சர்வீசஸும் இருக்கு. அதனால தான் நம்ம பார்த்தோம் சர்வீசஸ் இண்டெக்ஸ் தனியா பார்த்தோம், சர்வீசஸ் இண்டெக்ஸ் தனியா பார்த்தோம். தென் இன்ஃப்ளேஷன், இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஹோல்சேல் இன்ஃப்ளேஷன், ஹியர் இட் இஸ் ப்ரொடியூசர் இன்ஃப்ளேஷன். இன்டர்நேஷனல் ப்ராக்டிஸ், ஸோ நம்ம வந்து முன்னாடி WPI யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இப்போ வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா we are going towards this producer price index. What was the reason behind that அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, because global level people are using this WPI. Global level people are using this WPI, that is why now we are switching towards this PPI, producer price index. Moving on, next இதோட accuracy வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கம்மி, அதே மாதிரி இங்க வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா it has an higher accuracy. Okay, so this is why we are shifting from WPI to PPI. That is why this was in the news. Okay, moving on, next one. Okay, so why we are shifting towards producer price index? So these are the reasons. Okay, first one வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா better reflection of the producer inflation. Okay, for example mains questionல வந்து if they are approaching a questions in this line, ஏன் வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா WPI ல இருந்து PPI சேஞ்ச் பண்றோம், PPI சேஞ்ச் பண்றதுனால என்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு, ஓகே ஏன் குளோபல் ப்ராக்டிசஸ் பண்ணா நம்மளும் மாத்தணுமா, இந்த மாதிரி சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா the answer has to be like this. ஸோ 4 பாயிண்ட் அதுக்குள்ள வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா why, what was the essential things அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா we have to write an answer. Okay, so இந்த வருஷம் we are expecting this question, why we are changing towards PPI, so that is why, so I just taken like this. Okay, first question, better reflection of the producer inflation. Okay, so producer ஓட inflation வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா actually it is reflecting in a better manner compared to that of the wholesale price index. Okay, so the PPI measures the price received by the producer before the taxes and the trade margins. Okay, taxesக்கும் trade marginக்கும் முன்னாடியே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த prices நம்ம சொன்ன மாதிரி does not include the taxes. So that is why it is a better reflection. Okay, so it is one of the better reflection. It shows the actual income received by the manufacturer. நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு என்ன ரிசீவ் பண்ணிருக்கேன்றத ஆக்சுவலா சொல்றனால, so this is one of the best indicator அப்படின்னு சொல்லலாம். Then international standards, so IMF, World Bank, International Labour Organization, OECD, இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா they are recommending to use this PPI. That is why it is one of the best indicator.
then it removes the distortion in WPI. WPI பொறுத்த வரைக்கும் அதுல சில flaws வந்துட்டு இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுல வந்து we will include this indirect taxes. அங்க டாக்ஸ் மார்ஜின்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிகமா இருக்கும். டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணுவோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆக்சுவலா அவருக்கு எவ்வளவு கிடைச்சிச்சுன்றத சொல்லாது. ஓகே, that is why so to remove this distortions we are using this PPI. Then it covers both goods and services. நம்ம சொன்ன மாதிரி WPI it covers only goods, but ஆனா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா so this PPI, so this PPI covers both goods as well as services. Okay, then this is with respect to this. The next topic, producer price index. Okay, then the next topic will be this foreign current. Okay, so next வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ RBI என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா they deregulated the interest rate ceiling. Okay, so இங்க பார்த்தா தெரியும். Okay, so RBI என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா they have decided to temporarily withdraw the interest rate restrictions on non-resident external deposits of 3 years and above 10 years in a move aimed at attracting more capital inflows and stabilizing the rupee. Actually இது மட்டும் தான் நியூஸ். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா there is a bank account. ஓகே, ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து what are the accounts we know is savings account as well as the current account. Apart from that, ஒரு ஃபாரினர் வந்து இந்தியாவில் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா there are 3 types of bank accounts we have. Okay, any idea what are the 3 types of bank accounts? One is this foreign currency non-resident bank account ன்னு சொல்லுவாங்க, FCNR account ன்னு சொல்லுவாங்க. FCNR, foreign currency non-resident account. What are the other 2 types of account? Any idea? Apart from this FCNR account, there are 2 types of accounts used by the foreigners. Any idea? Just you can unmute and speak. Okay, so there are 3 types of bank accounts. Okay, generally வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா we know economic class கன்ஃபார்மா சொல்லிருப்பாங்க. One is foreign currency non-resident account பார்த்துட்டோம். இன்னொன்று பார்த்தோம்னா non-resident external account, then non-resident ordinary account. இதுல மூணுக்குமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஃபரன்சஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் FCNR அக்கௌண்ட்ல டெபாசிட்ஸை வந்து எப்படி வந்து கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ஃபாரின் கரன்சில கொடுப்பாங்க. whereas non-resident external accountல it will be considered in Indian rupee. In terms of non-resident ordinary accountல it will be considered as Indian rupee. ஸோ இங்க மட்டும் ஃபாரின் கரன்சில டெபாசிட் பண்ணுவாங்க. தென் it will keep the NRI deposits in the foreign currency. பேங்க் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதை எப்படி கீப் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா NRI deposits ஃபாரின் கரன்சிலே வச்சுக்கும். whereas it will park the foreign earnings in India. ஆக்சுவலா இங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கீப் த இங்க வந்து யார் வந்து இந்த எக்ஸ்டர்னல் அக்கௌண்ட்டுக்கும் ஆர்டினரி அக்கௌண்ட் வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னா they will park. ஆக்சுவலா வந்து பார்த்தோம்னா the people foreigners who are earning outside India, they will invest their outside earning in this non-resident external account. ஆக்சுவலா அந்த பணம் எங்க இருந்து வருது அப்படின்னா அவங்க வெளியே சம்பாரிச்சிருப்பாங்க, அப்ராட்ல சம்பாரிச்ச பணத்தை இந்தியால கொண்டு வந்து சேமிச்சாங்க அப்படின்னா that is considered as non-resident external account. Okay, if the income is earned in India, then it is considered. But ஆனா வந்து பார்த்தோம்னா அவர் வந்து ஃபாரினர், ஆனா இன்கம் எங்க earn பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இந்தியால earn பண்ணிருக்காங்க, then it will be considered as non-resident ordinary account. So it manages income earned in India. Okay, so these are the 3 types of foreigners based bank account. Okay, so அதுல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ RBI என்ன மூவ் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா they have decided to lift the interest rate ceiling. இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்னா வட்டி விகிதம் அப்படி சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ எப்பெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கண்ட்ரில வட்டி விகிதத்தை உயர்த்துறாங்களோ அப்பெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, why we are doing this is because டாலரோட இண்டெக்ஸ் அதிகமாகிட்டே போகுது. So we are having a depreciation when compared to that of dollars. Okay, so in order to reduce this depreciation and promote our country currency, so RBI is making some changes. Okay, the one of the changes promoting the inflow of foreign currency. Once the dollar comes to India, okay, what will happen means the demand supply will be managed. Okay, demand and supply manage பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த டாலர் அப்ரிசியேட் ஆகிட்டே போகுது. முன்னாடி 70 rupees
85 90 அப்படியே மேலே போய்கிட்டே இருக்கு. ஸோ அதை மறுபடியும் டவுன் பண்ணணும் அப்படின்னா டாலரோட சப்ளை இந்தியாவுக்குள்ள வரணும். எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த திங் இஸ் நான் என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை என்னோட வட்டி விகிதத்தை அதிகமாக்குறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 பேங்க் இருக்கு. ஓகே, வி ஆர் ஹேவிங் பேங்க் 1 அண்ட் பேங்க் 2. ஃபர்ஸ்ட் பேங்க் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நான் வந்து நீ என்கிட்ட வந்து டெபாசிட் பண்ற அமௌண்ட்டுக்கு நான் 5% இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கொடுக்குறேன்னு சொல்றாங்க. இன்னொரு பேங்க் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஐ வில் கிவ் யூ 6 to 7%. நம்ம எந்த பேங்க்ல போய் டெபாசிட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா we will go and deposit in the bank which will give the higher interest. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேங்க் 2ல போய் நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா we will deposit. ஓகே, ஸோ கன்சிடர் த சேம் திங். நீங்க வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா instead of bank we are having the country. Okay, country 1 is India, country 2 is USA. So what USA has done is they have increased their interest rate. Okay, so now ஏர்லியரா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளால பேங்க்ஸ்னால இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது. அதுக்கு வந்து ஒரு சீலிங் வச்சிருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 7% மேலே நீங்க உயர்த்தக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சீலிங் வச்சிருந்தாங்க. பட் இப்போ என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஆர்பிஐ அந்த சீலிங்கை தளர்த்துட்டு ஸோ யூ கேன் இன்க்ரீஸ் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்னு சொல்லிட்டு டெம்பரவரியா இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுதான் வந்து நியூஸ். ஆர்பிஐ ஹாஸ் டிசைடட் டு temporarily withdraw the interest rate restrictions on the non-resident external deposit of 3 years. 3 yearsக்கு நான் ஒரு அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா அதுக்கு மேல இருக்கிறதுக்கும் not less than 3 years. It is 3 years, more than 3 years. Okay, 3 years and above the tenures in that 3 years. Okay, so இதனால இந்த நியூஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்திருக்கு. ஸோ ப்ரிலிம்ஸ்ல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஃபேக்ட்ஸ் எப்படி வேணா மாத்தி கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வாட் இஸ் எஃப்சிஎன்ஆர் அக்கௌண்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஸோ திஸ் இஸ் ஃபாரின் கரன்சி நான் ரெசிடென்ட் பேங்க் டெபாசிட். இது யாரெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படின்னா என்ஆர்ஐ, ஓசிஐஸ் அண்ட் ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, பர்சன்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின், இவங்க எல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓப்பன் பண்ணலாம். இட் வில் பி held in the foreign currency, not in the rupees. நம்ம கீழே பார்த்துட்டோம். So it will be held in the foreign currency, not in the Indian rupees. Interest is tax free in India for the non resident. So அதுல வர இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த டாக்ஸும் இல்லை. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ நான் என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அந்த சீலிங் வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன் ஹியர் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ மோர் ஃபாரின் earnings will come to India. So the dollar demand will be here supplemented so that the appreciation of Indian currency will be promoted. So that is why RBI has made this change. Okay. Okay, so என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா why higher rates may be needed. ஓகே, முன்னாடி சொன்ன மாதிரி யூஎஸ் வந்து அவங்களோட ரேட்டை வந்து மேலே இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போறாங்க. அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய எல்லாருமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா யூஎஸ்ல போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. That is why we are making this change here. தென் நம்மளோட இந்தியாவோட டெபாசிட் ரேட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா ஆல்ரெடி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு. நோ, ஸோ தட் வி ஹாவ் டு இன்க்ரீஸ் திஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட். தென் பேங்க்ஸ் நீடட் டு ரைஸ் எஃப்சிஎன்ஆர் ரேட்ஸ் பை அட்லீஸ்ட் 100 basis points. ஸோ 1% வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தே ஹாவ் டு இன்க்ரீஸ். வித்தவுட் அட்ராக்டிவ் ரிட்டர்ன்ஸ் என்ஆர்ஐ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தே வில் கீப் தேர் மணி இன் த ஃபாரின் பேங்க்ஸ். தட் இஸ் வை திஸ் ஹாஸ் பிகம் அன் இம்பார்ட்டன்ட் தட் வி ஹாவ் டு இன்க்ரீஸ் ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சீலிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த ஃபாரின் கரன்சி நான் ரெசிடென்ட் அக்கௌண்ட். ஓகே, ஸோ இதுக்கு என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர்பிஐ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி FCNR deposits of 3 to 5 years to be exempted from cash reserve ratio. ஸோ நம்ம முன்னாடி பார்த்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வாரத்தோட கரண்ட் அஃபேர். ஸோ இந்த வாரத்தோட கரண்ட் அஃபேர்ல என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா தே ஹாவ் ரிமூவ் திஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சீலிங். இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரீசெண்டா 6 monthsல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தே ஹாவ் மேட் அதர் சேஞ்சஸ். ஓகே, ஸோ ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க வாட் ஆர் த சேஞ்சஸ் டன் பை ஆர்பிஐ டு ப்ரமோட் த இன்ஃப்ளோ ஆஃப் கரன்சி இன்டு இந்தியான்னு கேட்டா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்ம இந்த வீக்ல பார்த்தா திஸ் ரிமூவல் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சீலிங் ஆன் த removal of restriction ceiling on this NRI deposits பார்த்தோம். அது இல்லாம வேற என்னென்னலாம் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர்பிஐயோட பண்ண தீஸ் ஆர் த என்டையர் ஆக்ஷன் பிளான். ஸோ இது வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கேஷ் ரிசர்வ் ரெக்யர்மெண்ட் சிஆர்ஆர்லையும் எஸ்ஆர்ஆர்லையும் நீங்கள் காட்டாடான்னு சொல்லிட்டு எக்ஸம்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த திங் விச் வாஸ் டன் பை ஆர்பிஐ. இது இல்லாமல் வேற என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸ்டர்னல் கமர்ஷியல் பாரோயிங் ஆர்பிஐ வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ஸ்வாப் அக்ரிமெண்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 1.5% யாரில் வந்து செட் பண்ணிருக்காங்க. இதெல்லாம் கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த 4 பாயிண்ட் பிளஸ் இந்த வாரத்தில் பார்த்த ஒரு பாயிண்ட் எழுதிங்கன்னா போதும், மெயின்ஸ் ஆன்சர் வில் பி ஓவர். தென் ஸ்வாப் விண்டோ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா செப்டம்பர் வரைக்கும் வந்து அக்டோபர் வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் த டெபாசிட்ஸ் ஃப்ரம் September 30. தென் எக்ஸ்டர்னல் கமர்ஷியல் பாரோயிங்ஸ் அண்ட் ஆஃப் பட்ஜெட் பாரோயிங்ஸ் ஸ்வாப் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வில் ரன் அண்டில் January 15. ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே மெயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன்ட். பட் ஆக்சுவலான கரண்ட் அஃபேர் என்னன்னா இது மட்டும் தான் கரண்ட் அஃபேர். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஆக்சுவல் கரண்ட் அஃபேர். பட் நான் மெயின்ஸுக்கு பாயிண்ட்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணுறதுக்காக ஐ ஜஸ்ட் ஆடட் திஸ் ஸ்லைட். ஓகே, ஸோ டோன்ட் கன்ஃபியூஸ், இது வந்து இந்த வாரத்தோடது இல்லை. ஸோ முன்னாடி ஆர்பிஐ என்னென்ன பிளான்லாம் பண்ணியிருக்காங்களோ அதை ஜஸ்ட் நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் நாட் திஸ் வீக்ஸ் கரண்ட் அஃபேர். ஸோ யூ ஹேவ் டு ஆட் இந்த 2-3 பாயிண்ட் ஆட் பண்ணிட்டு இந்த வீக்கோட சொன்னீங்க அப்படின்னா மெயின்ஸ் ஆன்சர் வில் பி ஓவர். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு
மெயின் எக்கனாமிக். ஓகே, ஸோ இது இல்லாமல் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னொரு நியூஸ் இருந்துச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் எஸ்பெஷலி ஃபார் திஸ் வீக், திஸ் இயர் மெயின்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த வருஷத்தோட மெயின்ஸ் எழுதுறீங்க அப்படின்னா திஸ் நியூஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே ஓகே, ஃபர்ஸ்ட், India has become the world's top ship recycling nation in 2025. This has to be introduction. Whenever whatever the question asked, marine recycling பத்தி கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னா, ஸோ நம்மளுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இந்தியா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வேர்ல்ட்ஸ் டாப் ஷிப் பில்டிங் ரீசைக்ளிங் நேஷனாக வந்து மாறிடுச்சு. ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்க பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு யூஸ். நம்மளோட ஷிப் ரீசைக்ளிங்கோட ஷேர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 34% வந்து பார்த்தோம்னா மாறிடுச்சு, which is highest in the world as per UNCTAD. ஓகே, அது இல்லாமல் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா we have achieved okay our maritime vision 2030, நம்மளோட ஷிப் ரீசைக்ளிங் டார்கெட்டை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அச்சீவ் பண்ணிட்டோம். இந்த ஃபேக்ட்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்கல்ல, இந்த ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் மெயின்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியா தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டாப் ஷிப் ரீசைக்ளிங்ல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டாப் ரீசைக்ளிங் நேஷன். செகண்ட் ஃபேக்ட் இந்த 35.54%. இந்த ரெண்டு ஃபேக்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஸ்லைட் வந்து கொடுத்தேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் த மெயின்ஸ் பாயிண்டர்ஸ் திஸ் வீக், திஸ் இயர். ஓகே, மூவிங் ஆன். தென் த நெக்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட் which was in news வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா it is international relation. ஓகே, ஸோ இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம முன்னாடி பேசுன மாதிரி தான். ஸோ வி ஹாவ் டு கிரியேட் ஆர் தீம்ஸ். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த தீம்ஸ் வந்து நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்த மாதிரியே இங்க இந்த ரெண்டுமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தீஸ் ஆர் ரிலேட்டட் டு ஆர்கனைசேஷன்ஸ், ரீஜனல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ். நான் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லேயே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓகே, ஸோ ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லேயே வி ஆர் ஹேவிங் குளோபல், ரீஜனல் அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சிருப்போம். இதான் மேஜர் தீம். அதுக்கு கீழே ரீஜனல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்கும். அந்த ரீஜனல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்ல ரெண்டு ஆர்கனைசேஷன் இப்போ வந்து நியூஸ்ல இருக்கு. ஸோ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் நியூஸ்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஸ்டின் எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படின்னா வாட் வாஸ் த பேசிஸ், ஏன் அந்த ஆர்கனைசேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க, எந்த இயர்ல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாங்க, இந்தியா அதுல மெம்பரா இல்லையா, தென் இந்தியா ரீசெண்ட் சேர்ல இருக்கா இல்லையா, ஸோ யார் வந்து இப்போ வந்து ரீசெண்டா சேர் பர்சனா இருக்காங்க, ரீசெண்டா மீட்டிங் எங்க நடந்துச்சு, எத்தனாவது மீட்டிங் நடந்துச்சு, அந்த மீட்டிங்ல எதுவும் சார்ட்டர்ஸ் வந்துட்டு சைன் பண்ணாங்களா, நியூ மெம்பர்ஸ் யாரும் ஆட் பண்ணாங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு 10-12 பாயிண்ட் நீங்க எடுத்து வச்சுக்கணும். எந்த ஆர்கனைசேஷனை படிச்சாலும் ப்ரிலிம்ஸ் ஆங்கிள் இதெல்லாம் இருக்கா இதெல்லாம் இருக்கான்னு தான் நீங்க பார்த்துட்டே வரணும். ஏன்னா கொஸ்டின் அப்படி தான் கேட்கறாங்க. இந்த வருஷம் யாரெல்லாம் யூரோப்பியன் யூனியனோட மெம்பர்ஸ்னு கேட்டாங்க, 28 பேர் இருப்பாங்க. அந்த 28 பேரை நம்ம மனப்பாடம் பண்ணி வச்சிருக்கணும். இதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ட்ரையல் கொடுத்தாங்க, நாட்டோட மெம்பர்ஸ் யாருன்னு கேட்டாங்க. நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்சிஓவா 10 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்களா, ஓகே ஈஸியா படிச்சிடலாம். பிரிக்ஸ் இருக்கா 10 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்களா, நம்ம ஈஸியா படிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம முன்னாடி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோம். பட் ஆனால் தட் வாஸ் சேஞ்ச்டு. 2025 வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா தேவ் ஆஸ்க்டு ஓவர் ஆல் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் நாட்டோ. நாட்டோட அரௌண்ட் 32 மெம்பர்ஸ் ஆர் தர். லாஸ்ட் ஆஃப் ஸ்வீடன் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு நோ தட் 32 மெம்பர்ஸ். இங்கிருந்து இந்த ஏரியாவில ஒரு கொஸ்டின் வருதுன்னு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ஆர்கனைசேஷன் எத்தனை தடவை நியூஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா 32 இருந்தாலும் சரி 50 இருந்தாலும் சரி வி ஹாவ் டு மேக் அ நிமோனிக் அண்ட் ரிமெம்பர். ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வருஷம் யூரோப்பியன் யூனியன் கேட்டாங்க. ஸோ 2026ல தேவ் ஆஸ்க்ட் அபவுட் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த யூரோப்பியன் யூனியன். ஸோ யூபிஎஸ்சி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தே வில் ஹேவ் அ செட் டெம்ப்ளேட். ஓகே, ஸோ த செட் டெம்ப்ளேட் வில் பி திஸ். வாட் வாஸ் த பேஸ் இயர், என்ன இந்த வருஷம் இன்னொரு கொஸ்டினும் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அந்த யூஎன் ஓஷன் கான்ஃபரன்ஸோட தீம் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ ரீசெண்டாக நடந்த இனிஷியேட்டிவோட தீம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி செட் டெம்ப்ளேட் இருக்கும். ஸோ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ப்ரிலிம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா உங்களோட ரிவிஷன் டெம்ப்ளேட் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். எப்போ ஆரம்பிச்சாங்க, அதுக்கான காரணம் என்ன, இந்தியா மெம்பரா இல்லையா, ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம முன்னாடி சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு மேக் திஸ் திங். ஸோ அதுல என்னென்ன கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருக்கோ அதை ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு ஆட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஆர்கனைசேஷன் பேசிஸ்ல பிரிக்ஸ் ஸ்பேஸ் எக்கனாமி, அனதர் ஒன் இஸ் எஸ்சிஓ உமன் ஃபோரம். தென் இன்னொன்று இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா திஸ் கம்ஸ் அண்டர் த ஹெட் ஆர் தீம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்ஸ்டிடியூஷன். தென் திஸ் இஸ் பைலேட்டரல் ரிலேஷன். நம்ம என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா ரிலேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு மேஜர் தீம் வச்சிருப்போம். அந்த ரிலேஷனுக்கு கீழே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பைலேட்ரல், ரீஜனல், குளோபல் ரிலேஷன் அப்படின்னு தனியாக பிரித்து வச்சுப்போம். ஸோ இதெல்லாம் ஏன் நான் இப்படி செப்பரேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் செப்பரேட் பண்ணி படிக்கிறீங்களோ ரிவிஷன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். நம்ம ஆன்சர்ஸ் எழுத போகும்போது மெயின்ஸாக இருக்கட்டும் ப்ரிலிம்ஸாக இருக்கட்டும் மார்க் பண்ண போகும்போதும் நம்மளுக்கு வந்து இந்த இடத்துல படித்தோம் இதுதான் என்னோட சப்ஜெக்ட்ன்றது ஞாபகம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் அஸ் டு ரிமெம்பர் அண்ட் மேக் த திங்ஸ் in the exam hall. Otherwise it will be difficult. Okay, so
So then operation amidsadradhu, so it is a miscellaneous topic under this international relation. So these are the themes. Okay, so நான் எல்லா டைமும் themes சொல்ல மாட்டேன். So initial classes-னால நான் themes சொல்றேன். அதுக்கப்புறம் you have to make this because it has to be based on your own understanding. That is why that is when it will be easy for you. Okay, so moving on. So the first topic வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா BRICS space economy. So what is BRICS? Okay, so இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா June 24 நியூஸ்ல வந்துருச்சு. Okay, so our Minister of State for Science and Technology Jitendra Singh வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா called for collective action among the BRICS members nation. Okay, so he calls for a collective action. So first வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா BRICS பொறுத்த வரைக்கும் there is no founding treaty or charter, there is no permanent secretary. So chairmanship வந்து rotate annually. இதோட decision எப்படி எடுப்பாங்கன்னா consensus basedல எடுப்பாங்க. So it has a bank called நியூ டெவலப்மெண்ட் பேங்க். அதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்க இருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஷாங்காயில வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் ஃபார்டர் பாயிண்ட்ஸ். ஒரு ஆர்கனைசேஷன்னா நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் அது இல்லாமல் சில யூனிக் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் த சம் யூனிக் பாயிண்ட்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பிரிக்ஸ். ஸோ நீங்கள் பிரிக்ஸ்ன்னு படிக்க போறீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபார்டர் 12 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கணும், 12 to 13 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கணும். அது கூட இந்த 5 பாயிண்ட் சேர்த்து வச்சுக்கணும். ஸோ தென் யுவர் ரிவிஷன் பிகம்ஸ் ஈஸி. ஓகே, தென் இப்போ okay, so BRICS-ல யார் யாரெல்லாம் மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா so we have 11 members starting from Brazil, China, Egypt, Ethiopia, India, Indonesia, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and UAE. So இதோட மெம்பர்ஸ் என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். 10 இருந்தாலும் சரி 30 இருந்தாலும் சரி, if it is coming repeatedly in the current affairs, we have to remember all these members. So you can make some mnemonics for this. Next, BRICS-ஓட partner countries வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா Belarus, Bolivia, Cuba. So actually this is a picture from actual BRICS website. Okay, so Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, Uzbekistan, Vietnam. ஸோ இவங்களாம் வந்து பிரிக்ஸோட பார்ட்னர் கண்ட்ரிஸ். இவங்களாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரிக்ஸோட மெம்பர்ஸ். இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ரிமோனிக்ஸ் ரெடி பண்ணி இவங்களாம் பிரிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் எப்போ கொஸ்டின் கேட்டாலும் சொல்ற மாதிரி நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். ஓகே, தென் ஸோ இப்போ இருக்க கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா 2026 பொறுத்த வரைக்கும் திஸ் இஸ் நாட் ஜூன் கரண்ட் அஃபேர். ஸோ இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜூனோட கரண்ட் அஃபேர். இதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா India has become the current chair. So India தான் வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ it is the current chairmanship of BRICS. நம்ம முன்னாடி சொன்னோம் BRICS-ஓட வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா chairmanship rotates every year. Okay, so இதோட chairmanship rotates every year சொல்லி பார்த்தோம். So now in 2026 who was the chair அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா India. So அதோட தீம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இந்த வருஷம் கொஸ்டின்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா they have asked the theme of this UN Ocean Conference ஓட தீம் கேட்டாங்க. Third Ocean Conference நடந்துச்சு, அதோட தீம் கேட்டாங்க. So whenever you are reading any charter or any particular convention, you have to know about the theme also. That has become important today. Okay, so the theme for this year is building for resilience, innovation, cooperation and sustainability. எல்லா வார்த்தையும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்க இந்த வருஷத்தோட கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா so that will be same. Water, life, nutritious life, sustainability எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். So ரொம்ப குழப்ப ஆரம்பிச்சிரும். So we have to be clear with respect to this particular fact. Okay, so building for resilience, innovation, cooperation and sustainability, RICS. Okay, then what was this week's current affair அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரிக்ஸோட ஸ்பேஸ் எக்கனாமி அப்படின்றது என்னன்னா நத்திங் பட் நம்ம பிரிக்ஸ் நாடுகள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா we have to create an economy, அதாவது ஸ்பேஸ் பேஸ்ட் எக்கனாமியை கிரியேட் பண்ணணும். அதுக்காக we should come forward and ensure the cooperative space ecosystem கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு so our state minister for science and technology has called for. So that is why it is called as BRICS space economy. Okay, so this BRICS space economy is a collaborative framework proposed by India to deepen the cooperation among the member nations in terms of space technology, commercial enterprise and satellite application. So in the angles la நம்ம எல்லா BRICS countries-உம் சேர்ந்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா we have to enhance our space ecosystem enhance பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இந்தியா வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதில் என்னென்னலாம் இன்க்ளூட் ஆகும் அப்படின்னா ஸோ ஜாயிண்ட் இனோவேஷன்ஸ் வில் பி தேர், ரிசோர்ஸ் ஷேரிங் வந்துட்டு இருக்கும், டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும், அப்புறம் குளோபல் சேலஞ்சஸ் லைக் கிளைமேட் சேஞ்ச், ஃபுட் செக்யூரிட்டி இது எல்லாமே அட்ரஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஸோ தே ஹாவ் ப்ரப்போஸ்டு திஸ் ஸ்பேஸ் எக்கனாமி. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி தான் ஒரு கரண்ட் அஃபேர் வரும், ஒரு ஆர்கனைசேஷன் பேஸ்டு கரண்ட் அஃபேர் நியூஸ் பேப்பர்லையோ இல்லை வந்து பார்த்தோன்னா பிஐபிலேயோ வரும். ஸோ திஸ் வாஸ் அ பிஐபி நியூஸ். ஸோ வரும்போது நம்ம என்ன பேக்ரவுண்ட் பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி பேக்ரவுண்டையும் படிச்சு வச்சுக்கணும், அது கூட இப்போ என்ன கரண்ட் அஃபேர் இருக்குன்றதையும் நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ தென் வாட் எவர் த கொஸ்டின் யூபிஎஸ்சி வில் ஆஸ்க் we can eliminate
and arrive at the answer. So this is the basis how we can do this. Okay, moving on, the next one. The next topic is SEO's Women Forum. We are okay. So இதுல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா key objectives இந்த BRICS space economy-ல என்ன key objectives இருக்கு அப்படின்னா 4 key objectives இருக்கு. ஒன்னு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா remote sensing satellite constellations. Okay, so to ensure the expansion of data sharing to enhance monitoring of agriculture, climate and disaster. Then the next one is proposed BRICS Space Council. நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு BRICS Space Council வந்து establish பண்ணனும் அப்படி சொல்லிருப்பாங்க. Then the next one will be commercial space startups. So we have to foster the collaboration between the private industries and the innovators. Then space sustainability. So these 4 points are very important in terms of this BRICS Space Economy Initiative, which was proposed by India. Clear? Moving on. Then the next topic will be SEO's Women's Forum. Okay, so Women's Forum, actually we know about the SEO, that is Shanghai Cooperation Organization. Okay, so India is a member, China is a member, Pakistan is a member. So this was started way back in 2010. Then later people had India and Pakistan was added in 2017 எல்லாமே தெரியும். ஸோ இதோட பேஸ் நான் பிரிக்ஸ் சொன்ன மாதிரி இதோட மெம்பர்ஸ்லாம் யார் என்னெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கணும். இப்போ என்ன நியூஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா அந்த SEOல there is a forum called Women's Forum. ஸோ அங்க வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியா they have reaffirmed its commitment towards women-led development. Okay, so that is why this is in news. ஸோ இதுல நம்ம இம்பார்ட்டண்டா பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா okay, so this was recently the Shanghai Cooperation's Women's Forum was held in Bishkek in Kyrgyzstan. Okay, so Kyrgyzstanல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 26th Jan வந்து நடந்துச்சு. So that is why this SEO's Women's Forum is very important. So it brought together SEO member countries for discussion on women's leadership, gender equality, women's participation in social and economic life. So holistically ஒரு women led development promote பண்றதுக்காக இந்த SEO வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா they are having a women forum. Okay, so அதுல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு டிஸ்கஷன் வந்து நடந்துருக்கு. ஓகே, so that is why this is in news. இதுல நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா so this is not the first forum. So இந்த மாதிரி ஒரு புது விஷயம் வந்து நியூஸ்ல வரும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா UPSC they will say that this is the first forum which was conducted by SEO. So no, it is actually not. Why? So this is actually the 6th forum. Okay, so between 2018 and 2024 there are 5 forums which has happened. So after 2024, so this was the next forum. So actually this is the 6th forum. நம்ம என்ன மார்க் பண்ணனும் அப்படினா இது வந்து 6th forum அப்படி சொல்லி மார்க் பண்ணனும். We have to mark this as the 6th forum. This is very important here. Okay, so that is why this SEO is important. So அதோட template you have to ready, make it ready. Then the next topic, India to assume the vice presidency. So நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த vice presidency chairmanship அப்படின்றது ஒரு டெம்ப்ளேட். நம்ம ஒரு ஆர்கனைசேஷனோ ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனோ பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதில் இந்தியா மெம்பரா அதில் இந்தியா சேர்ஷிப் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி கேட்கலாம். ஏன்னா யாரையே ஆஸ்க் the questions like whether India is a member of MTCR, Missile Technology Control Regime, Asian Development Bank, இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஒரு 4-5 ஆர்கனைசேஷனையோ 4-5 இன்ஸ்டிடியூஷனையோ கொடுத்துட்டு இதில் இந்தியா மெம்பரா இதில் எதெல்லாம் இந்தியா வந்து சேர்மன்ஷிப்பாக இருக்குன்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ that is why current affairsல இதெல்லாம் சேர்மன்ஷிப் கொடுத்துருக்காங்க, இதெல்லாம் இந்தியா வந்து மெம்பரா இருக்குன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ்பெஷலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு UN பாடிஸ், எக்கனாமிக் அண்ட் சோஷியல் கவுன்சில் இந்தியா மெம்பரா, இல்லை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹை கமிஷனர் ஃபார் ரெஃப்யூஜிஸ்ல வந்து இந்தியா மெம்பரா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஆங்கிள்ஸ் எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஸோ இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் இங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ இந்தியா ஹஸ் அஸ்யூம் த வைஸ் பிரசிடென்சிஷிப் ஆஃப் FATF ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஸோ நம்ம இங்க இடத்துல நோட் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஸோ இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 2010 இந்தியா ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனால் ஆஃப்டர் 35 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் இந்தியா ஆஃப்டர் திஸ் 15 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தே ஹவ் பீன் கிவன் திஸ் பிரசிடென்ட்ஷிப், அதுவும் வைஸ் பிரசிடென்ட்ஷிப் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஹியர் த விவேக் Agarwal. So Vivek Agarwal has become the Secretary of Ministry of Culture, has been appointed as the Vice President of FATF. Okay, so நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் மாதிரியே இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ஸோ வாட் இஸ் த நேம் இன்ஸ்டிடியூஷன், எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க, தென் வெதர் இட் ஹாஸ் அ பர்மனன்ட் செக்ரட்டரியேட் இருக்கா இல்லையா, இந்தியா மெம்பரா இல்லையா, வேர்ல்ட் லெவலில் எத்தனை மெம்பர் இருக்காங்க, USA, சைனா, ரஷ்யா எல்லாம் உள்ள இருக்காங்களா இல்லையா, தென் வாட் வாஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷன், வெதர் தட் இன்ஸ்டிடியூஷன் belongs to UN or it works along with UN. ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு பிரைவேட் ஏஜென்சியை கொடுத்துட்டு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சிருவாங்க. யூபிஎஸ்சியோட ப்ரிலிம்ஸ்ல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா they will keep a statement like
So this agency works under UN or it belongs to the UN solitary statement. Most of the times what will happen means that statement is a wrong statement. Okay, so like that, so you have to make a template for institutions also. Okay, so now the news is India has secured this vice presidency. So இதோட base எப்ப establish பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா this FATF of established in 1989. Okay, so this FATF was established in 1989 at the G7 summit, not G20. Mark here. Then இதோட focus area வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா money laundering in terror financing வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா they are focusing. They are having 40 members. India has joined as observer before 2020. Actually 1989 ல observer வந்து join பண்ணிருப்பாங்க. ஆனா 2010 ல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா they has been admitted as a full time member. So they are releasing a report called mutual evaluation report. So these are some basic details. So in the matter you have to build the basic detail and attach with the current affair. Okay, moving on. Then okay, so India Russia relationship. Okay, so this is also under one of the theme. Okay, okay, so இதுக்கு வந்து நம்ம ஹெட் எப்படி மேக் பண்ணனும் அப்படினு பார்த்தோம் அப்படினா okay, so relations we will divide it into bilateral, regional, global. So இந்த மாதிரி நம்மளோட நோட்ஸ் இருக்கணும். ஸோ நம்ம பார்க்க போறது இப்போ bilateral relation. ஸோ எந்த ஒரு ரிலேஷனா இருந்தாலும் ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி பிடிக்கணும் அப்படின்னா 4 heads. I'm speaking on how to make your mains notes. So this is purely for mains purpose. ஸோ இது வந்து எப்படி ஒரு ரிலேஷன் இருக்கு அப்படின்னா இதை எப்படி மெயின்ஸ்க்கு வந்து பிரிக்கலாம் அப்படின்னா you can divide it into 4. ஸோ 4 வந்து பிரிச்சிடணும். ஓகே, பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ், பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ். இப்படி நீங்க பிரிச்சு ஒரு பைலேட்டரலுக்கு நோட்ஸ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கொஸ்டின் எப்படி கேட்டாலும் சரி யூ கேன் ஆன்சர் த கொஸ்டின். ஸோ இப்போ வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னா என்ன அப்படின்னா ஸோ திஸ் இஸ் பாஸ்ட், ஸோ திஸ் இஸ் ப்ரெசன்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் இந்தியா ரஷ்யா. ஸோ இதே மாதிரி என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா நான் இன்னொரு 1 பேஜ்ல இந்தியா சைனா. ஸோ இந்த மாதிரி 4 பிரிச்சு காலத்துல குட்டி குட்டி பாயிண்ட்ஸா எடுத்து வச்சுப்பேன். ஸோ அவ்வளோதான், இதுக்கு மேலே வந்து நான் போய் ஸ்டடி பண்ண மாட்டேன். எப்பெல்லாம் கரண்ட் அஃபேர் ஆட் ஆகுதோ அதை வந்து நான் அவுட் ஆஃப் த பாயிண்டா உள்ள ஆட் பண்ணிப்பேன். பாசிட்டிவா இருந்தால் பாசிட்டிவ் பாயிண்ட், இந்தியாவுக்கும் சைனாக்கும் சண்டை வந்துருச்சு அருணாச்சல் பிரதேஷ் பார்டர்ல அப்படின்னா அந்த நெகட்டிவ் பாயிண்டை கொண்டு போய் போட்டுருவேன். ஸோ இதுல என்ன அப்படின்னா பாஸ்ட்ல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஃபோர் 1990s வி கேன் டேக் ஆர் பிஃபோர் 2014 நம்மளோட ரிலேஷன் பாசிட்டிவ்ல என்னென்ன இருந்துச்சு, கோஆபரேட்டிவா இருந்தோமா இல்லை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சண்டை போட்டோமா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரஷ்யா சைனாவை பொறுத்த வரைக்கும் வி ஹேட் வார், பாகிஸ்தானை பொறுத்த வரைக்கும் வி ஹேட் வார். பட் ஆனால் ரஷ்யா பொறுத்த வரைக்கும் மோர் பாசிட்டிவ்ஸ்லாம் இருக்கும். பாசிட்டிவ்ஸ்லாம் எந்தெந்த இடத்துலலாம் கோஆபரேஷன் பண்ணோம், ஸ்பேஸ்ல கோஆபரேஷன் பண்ணோமா, டிஃபென்ஸ்ல பண்ணோமா, எக்கனாமியில பண்ணோமா. ஸோ இந்த மாதிரி எந்தெந்த ஏரியாஸ்லாம் நம்ம வந்து கோஆபரேட்டிவா இருக்கும், எந்தெந்த ஏரியாவில் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஎஸ்ஏ பொறுத்த வரைக்கும் வி வில் பி கோஆபரேட்டிவ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியர் எனர்ஜி. they are providing us supplies in terms of nuclear energy. பட் ஆனால் எக்கனாமின்னு வந்துட்டா நம்மளுக்கு வந்து டாரிஃப் விதிக்கிறாங்க. அப்போனா எக்கனாமிக்கல் ஆங்கிள் வி ஆர் ஹேவிங் அ நெகட்டிவ் ரிலேஷன். ஜென்ரலாகவே ஒரு ரிலேஷன் சொன்னோம் அப்படின்னா ஒன்று வந்து பார்த்தோம்னா கோஆபரேட்டிவா இருக்கும், இல்லைன்னா கான்ஃபிளிக்டா இருக்கும். So this positive indicates a cooperative relation. This negative indicates a conflict relation. So பாசிட்டிவா இருக்கு அப்படின்னா பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்கணும், ஒரு 10 பாயிண்ட் இங்கே ஒரு 10 பாயிண்ட். ஸோ அந்த விதத்துல இப்போ ரீசெண்டாக வந்திருக்கிறது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரெசென்ட்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட் ஆயிருக்கு. ரீலோஸ்ன்னு சொல்லிட்டு வி ஹேட் சைன் அ டிஃபென்ஸ் அக்ரிமெண்ட். ஸோ கொஸ்டின் என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா ஸோ ரீலோஸ் அக்ரிமெண்ட் இஸ் ரிலேட்டட் டு வாட் ரீசென்ட்லி சீன் இன் நியூஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ இட் இஸ் அ ரெசிப்ரோக்கல் கம் exchange of logistic support agreement between India and Russia. So it is a bilateral military logistic pact. So it is a bilateral military logistics pact allows the armed forces to access the each other's military facility for refueling, repairing, supplies, berthing and maintenance. Okay, so இது வந்து எப்பெல்லாம் அப்ளை ஆகும் அப்படின்னா it applies during the peace time as well as the war time. கொஸ்டின்ல வந்து only peace time அப்படி சொல்லலாம். No, it applies during both peace time as well as war time. Then it is formalizing support for joint exercise, training and disaster relief.
ஓகே, தென் இதோட லிமிட்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் டஸ் நாட் பெர்மிட் பெர்மனன்ட் ஸ்டேஷன் ஆஃப் ட்ரூப்ஸ். ஒரு ப்ரிலிம்ஸ் கொஸ்டின்ல என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா இட் ப்ரமோட்ஸ் த பெர்மனன்ட் ஸ்டேஷன் ஆஃப் ட்ரூப்ஸ் சொல்லி சொல்லலாம். தட் இஸ் நாட் ஓகே. தென் இட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் த simultaneous deployment to a maximum of 3000 personals, 5 warship and 10 aircraft. இதுக்கு மேல போகக்கூடாது. ஓகே, ஸோ மேக்ஸிமமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 3000 பேர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா யூ கேன் ஸ்டேஷன். பட் ஆனால் அதுக்கு மேலே 5 வார்ஷிப்போ 10 ஏர்கிராஃப்ட்டுக்கு மேலேயே யாரும் வச்சுக்கக்கூடாது. வேலிடிட்டி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 5 years with the options for automatic 5-year extension. So these 3 points are very important in terms of prelims. இதில் வந்து எந்த பாயிண்ட் வேணா மாற்றி கொஸ்டினில் செட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. கிளியர்? ஸோ தீஸ் 3 ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா நான் என்னோட நோட்ஸில் ரஷ்யான்னு பிரிச்சிருப்பேன். ரஷ்யாவில் ப்ரெசென்ட்ல பாசிட்டிவ். நான் போயிட்டு ஃபுல் நோட்ஸ் எழுதக்கூடாது. ஐ வில் ரைட் தஸ் ஒன்லி ரீலோஸ். மீதி கரண்ட் அஃபேர்ஸை நான் படிச்சுட்டேன். இதில் 3 இருக்க பாயிண்ட் இருக்கா, ஸோ இதை வந்து நான் நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இந்த ரீலோஸ் கீழே. அவ்வளோதான் நோட்ஸ். ஓகே, மூவிங் ஆன். நெக்ஸ்ட், so we have completed this major part. Okay, so this is nothing but again we are okay repetition of this only. What is the purpose? Like refueling, replenishment, repairs and maintenance, berthing, medical and logistic support. So என்னெல்லாம் இல்லை அப்படின்னா ஒரு மிலிட்ரி பேஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் பண்ணக்கூடாது, ஸ்டேஷனிங் ஆஃப் ட்ரூப்ஸ் 3000க்கு மேலே இருக்கக்கூடாது, ஆட்டோமேட்டிக் இன்டர்வென்ஷன் ஆர் அலைன்ஸ் ஆப்ளிகேஷன் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை. ஸோ இது இந்தியாவை எப்படி பெனிஃபிட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஆபரேஷனல் ரீச்சை வந்து ப்ரமோட் பண்ணுது. ஸோ ஃபெசிலிட்டேட் த சஸ்டைன்டு டிப்ளாய்மெண்ட்ஸ் எஸ்பெஷலி இந்த ஆர்டிக், ஃபார் ஈஸ்ட் அண்ட் இண்டோ பசிபிக். இட் இம்ப்ரூவ்ஸ் த இன்டர்ஆப்பரபிலிட்டி. ஓகே, அண்ட் ஜாயிண்ட் ஆபரேஷன்ஸ் அந்த HADRலாம் ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் சம் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ். தென் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆப்ரேஷன். ஆப்ரேஷன் அமித்ஸ்டாட். ஓகே, ஸோ ரீசென்ட்லி வி ஹேட் திஸ் வெனின்சுலால வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 6.7 to 6.9 ரெக்டர்ஸ்ல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வி ஹேட் எர்த்குவேக். ஸோ அது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹெல்ப் பண்றதுக்காக இந்தியா அனுப்பின HADR, ஹியூமானிட்டேரியன் அசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிசாஸ்டர் ரிலீஃப் ஆப்ரேஷனோட பேர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அமித்ஸ்டாட். ஸோ இது வந்து கொஸ்டின் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பிலிம்ஸ் 4-5 ஆப்ரேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்ரேஷன் பெம்மா இஸ் ரிலேட்டட் டு விச் கண்ட்ரி, இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு மியான்மர். அந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன் அமித்ஸ்டாட் இஸ் ரிலேட்டட் டு திஸ் வெனின்சுலா. ஸோ இதுல இது இல்லாம இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஏர்கிராஃப்ட் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ 2025ல கேட்டிருந்தாங்க வாட் ஆர் த ஏர்கிராஃப்ட்ஸ், வாட் இஸ் அ ஸ்பெசிபிக் பர்பஸ் தே வில் யூஸ் ஃபார். 2024ல என்ன கேட்டாங்க அப்படின்னா வெதர் திஸ் ஏர்கிராஃப்ட் பிலாங் டு விச் ஜென்ரேஷன், 4.5 ஜென்ரேஷனா, 5th ஜென்ரேஷனா, 3rd ஜென்ரேஷனான்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தோன்னா ஏர்கிராஃப்ட்ன்றது இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபேவரட் மைக்ரோ தீம். ஓகே, ஸோ மைக்ரோ தீம் ஆஃப் திஸ் UPSC. ஸோ வி ஷுட் நோ வாட் ஆர் த ஏர்கிராஃப்ட், வாட் வாஸ் ஏ ஸ்பெசிபிக் பர்பஸ். This C-17ன்றது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் மிலிட்டரி சப்ளை ஏர்கிராஃப்ட். ஸோ இந்த C-17 மூலமா 2 C-17 எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்மளோட ஹெல்ப் ரிலீஃப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அமித்ஸ்டாட் அப்படின்றது நத்திங் பட் இட் இஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இன் ஸ்பானிஷ். கிளியரா? ஸோ அமித்ஸ்டாட் அப்படின்றது இட் மீன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இன் ஸ்பானிஷ். ஸோ ஆப்ரேஷன் அமித்ஸ்டாட் இட் இஸ் நத்திங் பட் அன் HADR ஆப்ரேஷன்ஸ் இன் வெனின்சுலா ஃபார் பை இந்தியா. ஓகே, ஸோ இதில் யூஸ் பண்ண ஏர்கிராஃப்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் C-17. ஓகே, ஜஸ்ட் மார்க் திஸ் ஏர்கிராஃப்ட். ஸோ இது வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்ல மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏர்கிராஃப்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு we'll have this micro theme. So this is a micro theme. So we should know everything, which generation it is, whether it is belongs to a 4th generation or 4.5 generation, because UPSC is repeatedly asking with respect to aircraft. Even they were asked in 2024 what type of airport it is, whether it is a greenfield airport or brownfield airport. அந்த மாதிரி questions la கேட்டாங்க. So this aircraft is one of the favorite topic of UPSC. So focus on this. Okay, so we have completed the question or the current affairs related to international relation. Then the next one is yes, science and tech. So science and tech பொறுத்த வரைக்கும் so we are having 4 news. One is hydrogen production facility, world's fastest supercomputer. Then we had commissioned 3 ships. Then Netra, India's airborne early warning system. Okay, so these are the 4 news with related to science and technology. Okay, first the hydrogen production facility. Okay, so hydrogen is one of the sustainable fuel. So திருப்பி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சஸ்டைனபிள் ஆல்டர்னேட் ஃபியூவல்ல இருந்து கொஸ்டின் கேட்டுட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இப்போ வந்து என்ன நியூஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா
ஸோ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா okay, so Department of Atomic Energy inaugurated the world's first, so it is not India's first, it is world's first. Okay, mark this very very important current affair. So DAE inaugurated the world's first hydrogen production facility. Hydrogen எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா நியூக்ளியர் எனர்ஜில இருந்து ஒரு ஹீட் வருது. From nuclear energy we are having a heat source. So using this heat source we are producing the hydrogen H2. So it is a thermochemical cycle based okay hydrogen production. Hydrogen produce பண்றதுக்கு there are different ways. We had electrolysis, we will use the renewable energy from the different sources. So அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா so இங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா they are extracting the thermal energy from the chemicals. Using this thermal thing we are producing this H2. That is why this is very important. So இதை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா what was the byproduct was there is no emission here. So zero greenhouse gas emission. So we are having zero greenhouse gas emission. So that is why this is a greener fuel. This is a greener fuel as well as this is very important. Okay. So the DAE inaugurated world's first hydrogen production facility based on copper chlorine thermal cycle using the nuclear heat from the fast feeder reactor. So this is very important. How this is happening? Okay. So எங்க inaugurate பண்ணிருக்காங்கன்றது important. So it was inaugurated at Indira Gandhi Center for Atomic Research. It is in Kalpakkam, Chennai. Then thermochemical process developed by, so this the particular process it was developed by BARC, Baba Atomic Research Center. Okay, among various hydrogen production technique under the development worldwide. So this is considered as one of the promising. Why means because it is operating at low temperature and higher thermodynamic efficiency. So operate பண்றதுக்கான temperature ரொம்ப கம்மி plus இதோட thermodynamic efficiency ரொம்ப அதிகம். So அதனால it is considered as one of the promising hydrogen production technology. World level different technologies போயிட்டு இருக்கு. So we are having different colors of technologies with respect to hydrogen. So last year கூட 2026 question வந்திருந்துச்சு. Okay, so இந்த ஆங்கிள் பார்க்கும்போது so it is one of the most promising. ஏன் promising நான் சொல்றேன் அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஒன்னு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா it has low operating temperature. The second one is it is having the higher thermodynamic efficiency. So that is why this is very very important. Okay, then okay, so this is with respect to this particular hydrogen production facility. Then the next topic is world's fastest supercomputer. Okay, so earlier it was L Captain. Okay, earlier it was L Captain. So USA had this prestigious thing of having the fastest supercomputer L Captain, but this week in June 24 what happened was China's supercomputer has overtaken. Okay, so line shine, so actually it is line shine. Okay, it is line shine of China. So this has become the world's fastest supercomputer. Earlier it was USA's L Captain. So USA ஓட L Captain வந்துட்டு இருந்துச்சு. இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சைனாவோட சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் லைன் ஷைன் சிஸ்டம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா they has become the fastest supercomputer in the world. Okay, that is why this was in news. So we should know whether இந்தியாவில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டருக்கு ஏதாச்சும் மிஷன் இருக்கா. ஸோ இந்தியாவோட ரிலவன்ஸை தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ we are having a super computer mission. So national super computing mission of 2015 வந்துட்டு இருக்கு. யார் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா மெய்டி கொண்டு வந்திருப்பாங்க. ஸோ இதே மாதிரி நம்மகிட்டயும் சில சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்கு. பட் ஆனால் அதோட ஃபாஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. லைக் பரம் சிவே, பரம் சித்தி. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் ஐஐடிஸ்ல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம நிறைய சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஓகே, இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இம்ப்ளிமெண்டிங் ஏஜென்சிஸ் யாரு பார்த்தோம்னா சிடாக், சென்டர் ஃபார் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அட்வான்ஸ்டு கம்ப்யூட்டிங் அண்ட் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் இன் பெங்களூர். ஸோ இவங்க தான் வந்து இம்ப்ளிமெண்டிங் ஏஜென்சிஸ். ஓகே, இம்ப்ளிமெண்டிங் மினிஸ்ட்ரிஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக் அண்ட் மெய்டி. ஓகே, ஸோ வி ஹாவ் அ மிஷன் இன் 2015. ஸோ ஆக்சுவல் நியூஸ் வாஸ் சைனா வந்து ஃபாஸ்டஸ்ட் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்ட்டு. பட் நம்ம ரிலேட்டடா நமக்கு என்ன சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் சம்பந்தமா நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு அப்படின்னா we are having a mission launched in 2015. So we just merged this one as a base point. Okay, then the next one is okay, so we had commissioned okay indigenously made
three ships. One is INS Agre, INS Duanagiri, INS Shansadok. Okay. So what is the specification? Okay, so there are different types of ships. We had frigates, we had destroyers, okay, aircraft carrier. இந்த மாதிரி different namesல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா we call it the ships. So அதுல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா this Duanagiri அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா it is a frigate compared to that of destroyer. இது வந்து பார்த்தோம்னா they are the large ships, okay, but அதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா destroyer கம்பேர் பண்ணும்போது they are smaller one. ஸோ இதுல வந்து நம்மளுக்கு கொஸ்டின் என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு கீழே வந்து இதை பில்ட் பண்றாங்க, whether it is an indigenously built or not. So இப்போ வந்து புதுசா கமிஷன் பண்ணிருக்காங்களா or this is the first one to be commissioned. Okay, so in case if it is not indigenously built in India, so யார் கூட பார்ட்னர்ஷிப் வச்சிருக்கோம், whether it is with France or either it is with Russia. So இந்த மாதிரி டீடைல்ஸ் தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பிலிம்ஸ்ல கொஸ்டினா வரதுக்கான சான்சஸ் அதிகமா இருக்கு. Okay, so these are the details with respect to this three ships. First is INS Dodagiri frigate. It is not INS. Change here. It is INS. Okay, INS Dodagiri. So it is developed under project 17A. So 17A கீழ நம்ம நிறைய frigates develop பண்ணிட்டு இருக்கோம். So அதுல recently we have inducted this or commissioned this INS Dodagiri. So இது மூலமா என்ன பண்ண முடியும்னா it can be equipped with BrahMos and other medium range missiles. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஃப்ரிகேட்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பிரம்மோஸையும் அதர் மீடியம் ரேஞ்ச் மிசைல்ஸையும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளால ஃபயர் பண்ண முடியும். அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஷன்ஸ் ஹொதோக். ஸோ இது வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு சர்வே வெசல். இட் இஸ் அ ஃபோர்த் சர்வே வெசல். ஸோ அதனால சொல்லியிருக்கேன் திஸ் இஸ் நாட் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன். இங்கேயும் திஸ் இஸ் நாட் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபோர்த் சர்வே வெசல் ஃபார் கோஸ்டல் அண்ட் டீப் வாட்டர் ஹைட்ரோகிராஃபிக் சர்வேஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபோர்த் வெசல் ஃபார் கோஸ்டல் அண்ட் டீப் வாட்டர் ஹைட்ரோகிராஃபிக் சர்வேஸ். Then INS Agre. இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா anti submarine warcraft. So this is also not the first one. So this is the fourth. Okay, அப்புறம் இதோட கிளாஸ் பேர் கேட்பாங்க. So this is Arnala class. This is Arnala class. Anti submarine warfare shallow watercraft. Okay, so it can handle torpedoes, indigenous rocket as well as shallow sonar system. All these three things they are indigenously made. So that is why they are in the news. Okay, all these three things are indigenously made. Okay, so here they would have said indigenous. Okay, inge sollirukangala. Okay, just mark all these three things are indigenously made. Okay, moving on. Then the next last topic with respect to science and tech is this Netra. Okay, so Netra is an India's airborne surveillance platform. இப்போ final operation node வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா permission கிடைச்சிருச்சு. That is why this was in news. So actually it is an indigenous airborne system. Okay, so ஒரு flight மாதிரி இருக்கும். So radars வந்து நம்ம கீழ ஸ்டேஷன்ல இருக்கும். இருந்தாலும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா flight மாதிரி யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா air surveillance பண்ணுவோம், airborne surveillance பண்ணுவோம். So அந்த airborne early warning systemத்துக்கு பேரு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா we kept it as Netra. So Netra airborne early warning and control system. So it was developed by Bangalore based Center for Airborne Systems. Okay, so it is an indigenously built one. Okay, that functions as a flying radar station, detecting, tracking, identifying the airborne and maritime threats. Okay, beyond the reach of ground based radars. Beyond the reach of ground based radars. So this is with respect to Netra. Then so we have completed the science and tech. Then the next one is environment. Okay, so environmentல மூணு டாபிக்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ஒன்னு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா India's first algal tree, then India's first green methanol plant, then canine distemper virus. Okay, with respect to India's first carbon absorbing algal tree. Okay, so இது வந்து எங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா so place வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். It is in Swami Vivekananda Park in Bhopal, Madhya Pradesh. யார் டெவலப் பண்ணிருக்காங்கன்றது இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இட் வாஸ் டெவலப்டு பை மஷ்ரூம்ஸ் வேர்ல்டு குரூப். ஓகே, ஸோ இட் வாஸ் டெவலப்டு பை மஷ்ரூம்ஸ் வேர்ல்டு குரூப். ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஆல்கல் ட்ரீனா ஜெனரலாக நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ட்ரீ இல்லை. ஸோ ஆக்சுவலி இட் இஸ் அ சயின்டிஃபிக் பில்ட் ஒன். ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட் வில் அப்சர்வ் த கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் இட் வில் ரிலீஸ் த ஆக்சிஜன். ஸோ இதோட எஃபிஷியன்சி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா
நார்மலா ஒரு இடத்துல 25 ட்ரீ இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த 25 ட்ரீ என்ன ஒர்க் பண்ணுமோ அதை வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஆல்கல் ட்ரீ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பண்ணும். ஸோ இது எங்க வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இம்ப்ளான்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இட் வாஸ் இன்ஸ்டால்ட் இன் சுவாமி விவேகானந்தா பார்க் இன் போபால், மத்திய பிரதேஷ். தட் இஸ் வை திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ இது என்னெல்லாம் பண்ணும் அப்படின்னா கார்பன் அப்சார்ப்ஷன். ஒரு சிங்கிள் ஆல்கல் ட்ரீ கேன் அப்சர்வ் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஈக்குவலன்ட் டு தட் ஆஃப் 25 natural trees or matured trees. Air purification system. So this system reduces PM 2.5, a particulate level by 45 to 55%. So in around 45 to 55% of air purification will be done here. Okay, then technology, it uses a specialized photo bioreactor and operates via solar power. There is no need of any batteries, okay, or any electricity, which means it is one of the greener technology, eliminating the need to wait for years to grow heavily in the concentrated urban space. So this was very important in terms of environment. India's first. So whenever there is a news coming like this is India's first, it is very, very important. Okay, they may ask a question based on this. Then the next topic is, again we have this India's first. Okay, so India's first green methanol plant. India's first green methanol plant. ஏன் இந்த டாபிக் எடுத்தேன் அப்படின்னா because this was 2024 question, this was 2025 question. ரெண்டுலமே they will focus. So what was their focus was, here the focus is sustainable fuel, here the focus is alternate power time. So எதெல்லாம் alternate power fuel இருக்கோ இல்ல sustainable fuel இருக்கோ UPSC will repeatedly ask questions. 24, 25 repeatedly வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா question கேட்டுட்டே இருப்பாங்க. So that is why whenever a topic like இப்போ green methanol plant னா அதுல இருந்து வர fuel வந்து green fuel, that will be a sustainable alternative fuel. So அதனால வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து important. Okay, so இது வந்து எங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா it is in the Gujarat port. Okay, the India's first green methanol plant. Okay, so it was the first project being planted in Gujarat. Okay, so என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, so they will use the invasive Proposis zulifera, the கர்வேல மரத்தை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா they will produce the marine fuel for ocean going ships. இதுல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா they will produce the methanol that will be used as a fuel. Okay, எங்க டெவலப் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா it is in Deen Dayal port. Okay, so this plant will use the gasification technology to convert. So in the Proposis zulifera இருக்க எடுத்த biomass என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா it will be converted into the syngas, and this syngas will be further converted into methanol. So this methanol will be used as a ship fuel. Okay, so average வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 5 tons per day வரைக்கும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். So this is low carbon renewable fuel. Note here, this is not zero carbon, it is low carbon renewable fuel. So which means it will release some amount of carbon, not zero amount of carbon compared to that of hydrogen. Okay, so அங்க பார்த்த hydrogen வந்து பார்த்தோம்னா it will release zero amount of carbon, but here it is low carbon. So this is important here. Okay, so this was the second news. And the third news will be canine distemper virus. Why it was in news is, okay, in July 27 a leopard cub dies of canine distemper virus. Okay, அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா lions as well as lions, Gir lions, okay, Asiatic lions in Gir sanctuary as well as tigers in Kanha reserve, they also died because of this canine distemper virus. Okay, that is why this canine distemper virus was in news. Okay, so we should know about what is the canine distemper virus. So actually it is a highly contagious single stranded RNA virus. Okay, it is classified under paramoxyviridae family. Okay, so its role is multi-host pathogen, threatening endangered wildlife. So it not only threatens lion, it threatens tigers as well as leopards also. Okay, so again it is a close relative of நம்மளோட human measles virus ஓட close relative. Okay, as well as cattle enterprise ஓட close relative தான் இந்த particular virus family. Okay, இதுல இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் என்ன அப்படின்னா it cannot be transmitted. Okay, the important thing here is it cannot be transmitted to humans. Okay, so there is no zoonotic transmission from human to animal to the human, while the domestic dogs, but ana how it is spreading to tigers, lions as well as leopard அப்படின்னா the actual host will be the domestic dogs. அந்த particular locality இருக்க domestic dogs தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா they are the primary reservoirs
it easily spill over to the wild carnivores like lion, leopards, and other foxes. Okay, the transmission path it spreads primarily via aerosol droplets through coughing, sneezing, and direct contact with the infected body fluids So this is how this transmission is happening. The canine distemper virus, so it is a highly contagious and single standard thing. Okay, so now the points to be noted here in terms of prelims is it is not a zoonotic virus. Okay, the host will be the domestic dogs. And the droplets, how it is transmitting it is through the aerosol droplets. Okay, this is a important points. Okay, so we have completed environment. The last subject is geography. So geography, we all heard about this peninsula earthquake. That is why it makes the news. Okay, so how this has happened is because this peninsula, okay, we are having a Caribbean plate here. Okay, so we are having this one is Caribbean plate. Okay, so then this one is South American plate. This one is Caribbean plate. There are three types of plate boundary movements. Okay, we have convergent, divergent, and transform. Here it is transform. Caribbean plate is moving this side. Okay, so it will be like so this plate is moving this direction, this plate is moving this direction. So there is a fault which will happen. So that has triggered the earthquake. So that has happened in Venezuela. Okay, so Venezuela lies near the active boundary between Caribbean plate and the South American plate. Okay, we have a twin earthquake, not a single earthquake. There is a twin earthquake of Richter 7.2 and 7.5 within a short span of time. Okay, so that is why it has caused the actually this is a higher magnitude. Okay, 7.2 to 7.5 Richter. So this is a higher magnitude. That is why this is very important. It has caused that much devastation because the magnitude is very high. Okay, as well as this is a twin or double earthquake. Twin earthquake or double earthquake. That is why this is important. Okay. So this is actual thing. What has happened with respect to Venezuela? Okay, so these are all the places. Okay, so this Moran, La Gaira, Caracas, the capital of Peninsula. So these are the places. Okay, so where we have experienced the higher earthquake. Okay, so it is called a seismic doublet. Seismic doublet is nothing but a pair of similar large earthquakes that occur very close together in the time and space. If it is happening within the very close time and space, then it is called as a twin earthquake or a double earthquake, or sometimes it is called as a seismic doublet. Okay, so this is actually happened. Strike slip fault. Okay, then why the shaking was so strong means the focus was very shallow. Okay, apart from that, it occurred close to the coast as well as the major settlement. Aparo in the fault it is an active fault. Okay, so this fault is an active fault. Okay, apart from that, the local bases and soft sediments can amplify shaking in some places. So this has actually happened. Okay, this is the actual reason why the Peninsula earthquake has happened, because it is placed in the area where we are experiencing a high active volcanic sense. Okay, so this is based as transform boundary movement. Okay, so this is the Peninsula's earthquake topic. So these are all the current affairs of June 3rd week as well as important from the other weeks. Okay, then the next one is the last thing, history. Art and culture, we had 3 current affairs. First one is Bhavya folk tradition. Okay, so idhula poitu romba poitu padikkanum avasiyam illa. So enna tradition, endha region, okay, ஏன் நியூஸ்ல இருக்கு தெரிஞ்சா போதும். So this Bhavya அப்படின்றது ஒரு folk music genre. So எந்த ரீஜன்ல இது ஃபேமஸ் அப்படின்னா நார்த் பெங்கால். ஸோ ரீசெண்டா பார்த்தோம் அப்படின்னா வைஸ் பிரசிடென்ட் அதை பத்தின ஒரு புக் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அதனால திஸ் வாஸ் இன் நியூஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் பவ்யா ஃபோக் ட்ரெடிஷன், it is
on the landscape of North Bengal. So even in other regions like Western Assam as well as in Bangladesh. So it is a primarily the music of Coach Raj Bansi community. So in the particular community important. Coach Raj Bansi community. Coach Raj Bansi community. This is important. Okay, then the next one. Some details about this. Okay, the next topic is we had erection of Maharishi Sushruta statue in Edinburgh. Okay, Scotland வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா so Sushruta statue வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா so they have installed the statue. That is why this has become the news. Okay, so this was the statue. The statue will be here. So this was the statue they have installed. Okay, so actually with respect to Sushruta, he lived around 6th century BC. So he is considered as father of surgery. He practiced in the ancient city of Varanasi. He belonged to Dhanvantri school of Ayurveda. Okay, so these are some basic details about Sushruta. He has done rhinoplasty, plastic surgery on rose reconstruction, contract surgery, then surgical instrument. He described around 121 surgical instrument. Actually, he is considered as the father of surgery. Okay, so that is why in the medical school, Edinburgh, they have installed the statue of Sushruta. Okay, he also described about 300 surgical procedure. So when the mains question is asked, how the mains question will be asked, what was the contribution of Sushruta to the field of surgery? So this has to be your points: plastic surgery, contract surgery, surgical instruments, and surgical procedures. Okay, then the last one will be, okay, Netherlands has returned the Leiden plates to India. So these are nothing but Chola plates. Okay, so the Dutch people, they have taken during this early colonization. Now they had returned during the visit of our Prime Minister Modi. Okay, so that is why these are very, very important. So what was the content with respect to this plates are like? So it consists of small copper plates bound bronze ring bearing the shield of Chola King Rajendra Chola I. Apart from that, Kulothunga Chola I seal is also there. Okay, so this provide information related to administration, taxation, land reforms, irrigation, as well as trade practices. இதோட இன்னொரு பேர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஆனைமங்கலம். Okay, so another name is called Aanaimangalam village or Aanaimangalam copper plates. Okay, so this inscription provided details about the grant of Aanaimangalam village for the Buddhist Vigara. So that is also included here. Okay, so apart from that, historians believe that these plates provide rare evidences of strong maritime, diplomatic, and cultural link between South and Southeast Asia nearly 1,000 years ago. Okay, so these are the plates. Okay, so we have completed this current affairs of this week. So we have some prelims practice questions for you. So first one is related to this canine distemper virus, which we discussed earlier. Then this PDF will be shared. Okay, so you just take it as a test. In the next class, we will discuss the answers. Second one is related to earthquake. Third question, it is related to foreign investments in India. So it is related to this FCNR bank accounts. Okay, then the first question is related to citizenship in India. Then the final one, this one is related to this project Netra. Okay, so these are some 5 prelims based questions based on this June week current affair. Try to mark the answers. The PDF will be shared. Okay, so after this we have a mains practice question also. So in the next class we will start with the discussion of the question as well as the mains practice question. Once you're done with the mains practice question, you just share it with the academic number. We will correct and give. Okay, so the mains question is this one. Recent disaster caused by Venezuela earthquake reminds us about the catastrophic and deadly nature of natural disaster. In the light of the statement, underline the earthquake caused by different plate movements and what are the disaster resilient practices taken in the world arena and also in India. So it is a 15-marker question. You have to write it for 3 pages. You have to divide the answers according to the demand of the question. If there is a scope for the diagram, try to include some diagrams within the questions. Okay, with the introduction as well as the conclusion. Okay, so you are open to your innovation.
with respect to this mains answer rating. What are all the innovations you are having, you can use within the answer. Okay, we will see how it is coming up. Okay, so you have to finish this mains practice question as well as prelims practice question for this week. Okay, then we will start the next class. Okay, any doubt up to this? Any doubt? The questions PDF will be shared. Okay, you can. Any doubt? Say yes or no. Any doubt up to this? இங்க டவுட் இருக்கா இல்லையா? ஆன்லைன்ல இருக்கீங்களா? Hello, online? No doubt. Others? Okay. Thanks for the day. Bye.